buongiorno. Grazie Cippo, buongiorno e buona 12 ore a tutti. Grazie altrettanto. Buongiorno, buongiorno da questo cos'è? Quarto giorno senza aggiornamenti da GLS. Questa cosa inizia a diventare imbarazzante perché ora, ok che sono in hype per ricevere sta cazzo di Steam Deck. E va bene. Però fosse stato qualcosa magari di più utile che mi serviva magari... Cioè, metti che la Steam Deck mi serviva per lavoro o quant'altro. Mi sta bene non riceverla il giorno dopo, però avere delle informazioni non sarebbe male. Ho provato a telefonare a GLS, non ti rispondono. Ormai tutti i corrieri sono blindatissimi, cioè il muro della voce automatica non ti caga nessuno. Con GLS puoi fare un po' la furbata. Gli chiedi qual è la sede di competenza, ti danno il numero, la voce automatica ti dà il numero. Ho chiamato la sede di competenza di Treviso, ho fatto tutta la trafila con la voce automatica e ho detto resta in linea per parlare con un operatore. Resto in linea, mi hanno buttato giù il telefono. Accitto mesiversario con le 12 ore, purtroppo troppo pazza, come no? Comunque meno di 3, grazie Accitto, cioè, meno pazza, meno. A me è arrivato ieri sera da me quanto tempo ci ha messo a dare il tracking GLS. L'ho ordinata il 12. Twitch, scusami, Steam mi ha dato il 15, mi ha detto il 15 che stava per partire, il 16 mi hanno detto che, cioè, il 16 GLS è iniziato a funzionare come tracking. Grazie a Dardurello per i 44 mesi. Però io ho solamente l'informazione che è partita. Non ho niente da venerdì scorso. La mia spedita 16 risulta ancora in Olanda. Guarda, ma come me, a me dice il 16. Spedizione affidata a GLS, partita dalla sede emittente in transito. Fine. Questo dicono il tracking. Magari fermi in dogana, non ne ho idea, non so neanche se ha lasciato l'Olanda. Per esperienza GLS solo trasporto su gomma. Una volta partita la spedizione non hai aggiornamento fino a quando non arriva uno step intermediario o l'arrivo. Ho capito, dall'Olanda non si è fermato da nessuna parte? Non è ancora partita? No, tecnicamente sì, c'è scritto partita dalla sede emittente in transito. A me sembra proprio scritto che sia partita. Uguale anche a te, Cactus. Se vi affidate GLS, ma mica mi sono affidato io a qualcuno, che discorso. Io ho letto di gente che ha aspettato tra i 4 e i 16 giorni all'ordine effettuato. Ma allora, aspettare mi sta anche bene, però aggiornami. Cosa c'ho? C'ho un capello che mi è andato qua. Buona giornata, Ricky! L'aggiornamento arriverà quando sarà in Italia. Cioè, da venerdì a martedì non è arrivato in Italia? Adesso, chiaro che deve fare le soste e tutto quanto. Quanto ci vuole andare in Olanda? Fammi vedere. Olanda. Olanda, no, Olanda meridionale. No, non so se meridionale. Indicazioni. Dalla posizione attuale. 13 ore e 20 di tirata dritta. Ma cioè, mi sembra impossibile che non si sia fermato da nessuna parte. Mi sembra veramente non si è fermato, non si sono fermati in Germania, non si sono fermati cioè dipende da che parte fanno, se passano dalla Germania o dalla Francia, non si sono fermati in Svizzera, cioè non ha tregua questo cristiano che è partito con la macchina. Good morning Daniel, grazie a Liu per i 54 mesi e Melman siamo a 30, che 10 volte 3. Cos'è Boost Train? Abbonati, regala o usa i bit per potenziare questo streaming. In che senso? Che succede?
Fregno, 27, incredibile come passa il tempo, buona 12 ore sull'isola delle scimmie, le si vuole bene anche a lei, grazie mille. It pushed the stream into new people. Oh. But I want the new emote. Grazie Kud per le 2 sub. E abbiamo boostato. Ma scusa, il boost prima non era con i punti canale. L'avevo tolta quella cosa lì. Ringraziate i regalatori e donate. Sì, donate e subate per il boost train. Con i boost train arrivano prima le spedizioni GLS. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Yeah, Daniel. They use the same emote for a month and they sucks. The emote. I want a new emote. Comunque, boostate. Boostate. Sboostate anche, sboostate. Lo dà il Corriere, il boost train. How are you, Daniel? How are you? Grazie a Citto per le 10. Sì, vabbè, follia qua stamattina. Grazie mille a Citto. Grazie al maestro Togo per i 3 mesi. Allora. Grazie Pitchbull per le 5 sub. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Se arriviamo alle 3000 domani. Domani sera il Siga Pico. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Guarda che bello. Beh, se arriviamo alle 3000 oggi, domani sera questo. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Però ci dobbiamo arrivare. Grazie a Gabri per la sub regalata. Riccardo, dai una Siamo partiti già alla grandissima. Oh Riccardo, no, dai Daniel, una I'm so sorry. Please rest. Sleep. Go to the doctor and Riccardo, don't dai work una too cospicua much. mancia al signore. Eleonora, buongiorno gattone, nonostante la gioia per l'assunzione mi ritrovo a dover effettuare diversi esami medici in ospedale. Una benedizione, tantissimi auguri anche a lei. Tanti auguri. Andrà tutto bene. E subatevi per il boost train. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Buona spiaggia, Riccardo, dai una Luke. cospicua mancia al signore. Da Mobile non c'è mica scritto niente di questo. C'è un Riccardo, dai una trenino. cospicua mancia al signore. E siamo a livello 4. Siamo a livello 4. Ah, Subate. sì, mi ricordo. Che poi sta novità random da oggi. La Steam Deck dall'Olanda, l'ho Riccardo, dai una detto. cospicua mancia al signore. Ed è lì che parte dai Paesi Bassi. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Tra l'altro ho già una chicca per domani mattina. Electrician Simulator. Domani mattina. Domani sera si capisco se arriviamo alle 3000. Ce la facciamo? 221 sub mancano. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Dice potenziamento... Aspetta. Sì, potenziamento consiglia questo streaming a nuovi spettatori e spettatrici su Twitch. Riccardo, dai una cospicua mancia Per favorire la crescita di sto cazzo, non ho finito di leggere. Grazie a Wolverine per le 3 sub, sì. Stavo per i 3 mesi. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Se dovete rinnovare, questo è il momento. Sblocca 1000 referenze. Cosa vuol dire 1000 referenze? Di essere Igor. No, Completa il livello 4 con Ah, contributo ecco. coordinato di NaN. Di NaN? O di 6800 bit? Riccardo, dai una cospicua. Grazie Cyberdragon per la sub, Daipon per i 45 mesi, al Brigante per i 1000 bits, Rick Director. Posso risubare Desco perché non voglio farmi spoilerare Monkey Island, ci mancherebbe, però sei rimasto volentieri a guardare la tua live. Il video del gatto review mi è piaciuto molto, spero che il format abbia lunga vita. Beh, già ce l'ha, sono 3 anni, però grazie. Riccardo, dai una cospicua. Grazie a Magic Wilbur, 11, come un anno meno uno, riesco poco a seguirla ma la si supporta sempre, sempre al suo fianco, grazie. Questa è casa mia. Grazie a Sirius per i 2 mesi e all'Anonimone per le 5 sub. Grazie belli. Qualcuno ha avuto notizie di Gabriel? Perché sono un po' preoccupato che ieri stava poco bene. Gli ho scritto stamattina e non mi ha risposto. Ho visto che non ha acceduto a Telegram da ieri sera. E niente, volevo solo sapere se stava bene. Mandiamo un abbraccio virtuale a Gabriel nel frattempo. Ma dite che riusciamo a completare il livello 5 di prima mattina?
di prima mattina? Poi parto, aspetto la fine del treno e poi partiamo, dai. Ah, sì, mi ricordo. Pipiribiribippi, subate. Se ci impegniamo, sì. Ah, non lo so, ditemi voi. Ah, sì, mi ricordo. Grazie Sakurona per i 300 bits. Vediamo cosa c'è scritto qua. Qua c'è scritto completa livello 5 con un contributo combinato di NaN. Ma cos'è il NaN? O di 9900 bits? Cos'è il NaN? Grazie Kud per i 10 sub. Non so parlare stamattina veramente. San Savior sempre minore di 3, grazie mille per i 47 mesi. Ma c'è anche Ivan stamattina, grazie mille per la sub regalata. Come stai bello? Grazie ad Aurora per un'altra sub regalata e Lanx per i 100 bits. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. NaN è un numero non definito? Ah, ma la cosa matematica? Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Ma chi... Cioè, perché mai? Faccio schifo Elurgo, ma scrivi che ti abbracciamo. Che faccio schifo. Grazie allo spettatore svedese per la sub regalata. Non è che hai visto passare la Steam Deck? Not a number. Ma io come... Allora, vabbè che sono le 9 del mattino, ma come ci sei dovuto arrivare? Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Anche perché, adesso vi leggo, Mario, non è live train, ma il treno è sempre bello con lei, gattone, grazie mille. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Qua c'è scritto un contributo combinato di... Perché a questo punto ha ancora meno senso. Completa il livello 5 con un contributo combinato Riccardo, di dai una cospicua- numero non identificato. Cioè l'informazione qui che devo carpire, da dove la devo prendere quindi. Grazie Kud per un'altra sub. Stia fermo con le mani però adesso che ha fatto tantissimo. Grazie all'amico divertente per i 100 bits. Buongiorno, buone 12 ore. Grazie. Ma di sub non è specificato. Secondo me semplicemente è un placeholder. È un errore, chiaramente. Abbiamo raggiunto il livello 5. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Grazie a tutti. Grazie Luke per la sub regalata. Come siamo messi? Non leggo. 196 sub. Mancano 196 sub per il Sega Pico. Bravi tutti. Sì, hanno proprio sbagliato. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. È proprio sbagliato. Non t'ho visto a Durello, scusami. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Ora chiudiamo la live, arrivederci, grazie. Non è un placeholder, sono errori di programmazione. Ah, dici che c'è scritto NaN perché... però manca comunque la parola sub. Perché se dovesse esserci 58, per dire, la frase verrebbe comunque. Completa il livello 5 con un contributo combinato di 58 o di 9900 bits. Secondo me chiaramente manca un'informazione. Il soggetto. Grazie a Selep per la sub regalata. Grazie a tutti, belli. Grazie. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Parto. Non l'ho mai avviato, l'ho solo scaricato. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Sta prendendo molto lenta. Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Riccardo, dai una Mi serve un sottotitolo però. Cos'è il sottotitolo effetti? No. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Non so se devo fare sottotitoli effetti. Minchia, come li avevo richiesto? Devo uscire. Testo voce, adesso riapro. Grazie Linklater per i 1000 bits. Ciao gattone, sto in training per un nuovo lavoro, a breve avrò un esame. Tanti auguri.
suoni era? Ciao gattone, sto in training Che per paura. un nuovo lavoro, a breve avrò un esame. Chiedo la sua benedizione, cuore rosso, cuore rosso. Pensavo fossi in game, che paura, tu come mai mi dice? No, si pronuncia Aiko. Tanto buongiorno, grazie per i 23 mesi. Ho detto, come mai parte la voce così forte? Che paura. Non lo so Mario, non ne ho veramente idea. Va bene così, è troppo basso? Dai zitta, Q. Lo sai che quando arriva una roba inaspettata mi spaventa. Ma io non volevo acchiappare nuovi spettatori, volevo delle emoto, qualcosa di carino. Tom, sono 25 come il Natale che sta arrivando, grazie mille. Un tavolo buono che conosco i proprietari. Ma certo. Comunque l'audio va bene o no? Intanto vado a vedere... Interfaccia era? Mostra il nome di chi sta parlando? No. Ok. Ah, testo e voci, solo testo. Testo e voci. Ok. Va bene. Ok. Facciamo un Hey, recapito. want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Aspetta che vi tolgo. Siete in mezzo ai coglioni, voi, e io mi metto qua. Tacchete, vediamo se non copro niente. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Mi ricordo, sì. In the old days, Sembra ancora you became troppo a alto. pirate by completing 3 trials to prove your worth. Mi ricordo. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Ah, aspetta, ma c'era un dimmi di più per In the ognuno? old days, you became a treasure hunting is important for any pirate. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. This is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Direi di sì. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. Ma poi questo qua è solamente Monkey Island 1 e 2, giusto? LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I Stan. sort of falsified. My first ship was the Sea Monkey. that's I okay. scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. Dellorf, grazie per i 39 mesi, grazie a Zykel per i 48. L'audio è Monkey veramente Island was a alto però. steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. On the island was a gigantic monkey head statue with hidden catacombs underneath. Che palle il The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. Schifo. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. I met an old castaway there, Herman Toothrod. He and the locals wrote a lot of indignant letters to each other. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. Che I palle. made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? I defeated LeChuck and he basically exploded. It was the beginning of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. Che The palle. mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make a voodoo doll, which came in handy more than once. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. He was using magic, but then, so was I. Elaine always seems to Ero know cotto when un I fiocco, sì. One time, Elaine got turned into a statue. È in italiano oggi LeChuck was sposi. behind it, of course. Ah. That guy never gives up. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. I got buried alive. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. It was around this time that I met Murray, the allegedly Mamma mia. all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. Scusa. Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over.
Game, Set, Matchmaker. Alcuni elementi sono diventati canon, This was a infatti. great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles, I think. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. I wrote a great haiku for the wedding invitation. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. The ultimate insult wasn't really ultimate or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. Io non me la ricordo sta roba. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I Quindi ha preso anche accidentally dei let elementi del loose 4. LeChuck's pox over the entire Non è Caribbean. piaciuto a nessuno, non l'ho Or so it giocato, seemed. infatti. I had to wear a hook for a while. It came in handy. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. Twin Shoot, grazie mille. Sono molto molto felice per lei. Le schippo il messaggio? Che magari era privata come cosa, però sono molto felice per lei. Adesso meglio. Poi se volevi farlo leggere lo faccio ripartire. I went on trial for my life on 4 separate charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. E vuoi non c'è più, allora vai. Va bene. Meno male che c'è lei la mattina che mi tira un po' su il morale. Mi sono lasciata da poco scoprendo che lui era un narcisista bugiardo e forse anche manipolatore. Grazie. Sembra non essere cambiato niente. Ah, l'avevi già scritto in chat, va bene. Va bene. Tutta la storia e tutto il divertimento. No, modalità casual questa. Modalità difficile. Più enigmi, enigmi più difficili, la scimmia completa. Per l'avventura professionista che non vuole rinunciare a niente. Quindi non è modalità normale questa. Andiamo su difficile, chiaramente. Io ho capito che era normale e difficile, invece è Sighi e normale. L'inizio di una storia inaspettata. Take this, LeChuck! Guybrush, come over here, gently now. Remove my mask. E quando scopre che è suo You promise to fratello. stop picking on me? All right, I promise. L'audio continua ad essere Anything. altissimo, Just però. Put my leg back on. Hey, you kids. You're not supposed to be in here. What's next? Let's goof on those two. Pretend they're our parents. Yeah! Sorry we ran off. You were probably worried about murderers and ne'er-do-wells. Don't worry, I found him. Come on, let's go. Let's Dai, pretend I have visivamente non- powers that make sembrava lightning peggio come dai out of my trailer, dai. eyes. It's so lifelike. Almeno c'è stato un movimento di busto mezzo 3D. Devo abbassare l'audio tantissimo. Sorry, boys, could you stop following us? It's creepy. Yes, sir. Come on, I saw a scurvy dog shack back there. Scurvy dogs. I've never had one of those. No way, you have to try one. It's the best thing you'll ever eat in your life. No fooling. Wow. Ok. Fammi abbassare l'audio, ma tantissimo. Meglio? Ma perché è così alto poi?
scurvy dog that was bigger than my head. Niente, continua ad essere altissimo. Adesso come lo vedete? Adesso sembra forse troppo basso. Some places you go have scurvy dogs with cheese inside. Alzerei la voce. Ah, sì, mi ricordo. Giusto, grazie per 5 mesi. Ok. Allora, abbiamo la lista degli obiettivi. Comprati dei Shells. Boh. Fai uno scherzo? Sounds real. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Phil! Ha! He's dead to the world. Come stai, Gabriel? Forse la voce anche un pelino di più, vero? No, in realtà dovrebbe arrivare al giallo, vediamo. Wakey, wakey, Mr. Pirate. No, dai, la voce ci sta. Hello? Phil! Ha! He's Ok. dead to the world. Facciamo uno Hey, scherzone. Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. Let's Okay. go next door and get scurvy dogs. Eravamo preoccupati, Gabriel. Cioè, io in realtà da quando mi sono svegliato, poi ho esteso loro la mia preoccupazione. La chiave su una gamba di legno. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Bravo. It says, return outhouse key when finished, or else. Che palle, la chiave del bagno. Cos'è I sto once had the muccico? hiccups for 4 days straight. Certo. Those glasses are thicker than the layer of grease on the floor. Ah, adesso lo Those premo. glasses are thicker than the layer of grease on the floor. I don't see very Ma sei stato in well, but edicola lo you're just stesso? fine. You kids better have money. Yeah, we've got all kinds of money. Madonna. Can we get a couple of scurvy dogs? Sure. If you give me a piece of 8, that's money that grown-ups use. I know what a piece Io of non li meat vorrei is. mangiare Good for comunque. you. You can have a couple of dogs if you give me one. Please? Can't you spare something for a couple of hungry kids? Listen up, you little moocher. Let me tell you something. I don't like kids. I'm an honest businessman trying to make an honest living. I don't need 50 kids a day coming in and wasting my time trying to get me to give them free food. I guess never mind. Hey, I know. Let's look for change in the outhouse across the way. Coins fall out of people's pockets when they Oh sit down in no. there. Il mouse esce dallo schermo. Porca puttana. Si può togliere questa cosa? Certo che veramente nel 2022 fare ste puttanate. Vabbè. Non sono stato attento perché stavo facendo un'altra roba. How much are those chicken foot fries? Chicken foot fries are 2 pieces of 8. How much is a mug of grog? Grog's for grown-ups. Beat it. Cosa diceva Chuck, scusami? What should we do next? Let's look for change in the outhouse. Maybe we can find enough to get scurvy dogs. Che schifo. Va bene. Did you know you can keep a scurvy dog warm by sticking it in your armpit? Now what? Devo andare in Never bagno io mind. però, aspetta. They put it on a leg to keep you from walking off with it. Ah, afferra la chiave, tasto destro. I'll bring this right back, sir. You'd be wise to do that. I got the leg from the last kid who didn't bring back the key. In France, Era di they call legno? a scurvy dog a chien scorbut. Ok. Dov'è il bagno? Fuori? The words don't look Ah, like eccolo qua il words. bagno. But there's a picture of a scurvy dog.
It's locked. Good thing I've got the key in my pocket. It's locked. E come si fa? Good thing I've got the key in my pocket. Ah, devo fare così, così e così. Ok. Good. You unlocked it. Devo anche renderlo un pelo più intuitivo. Cosa dice qua? Ah, sono sempre gli obiettivi, ok. Peccato che col tasto destro non si torni indietro. Poteva renderlo un po' più snappy dal punto di vista del click. I can stand on my head. It isn't a piece of 8, but it's a round piece of metal about the same size and shape as a piece of 8. Pensa That's un po'. called a slug. It's like a fake coin. Io la Fake prenderei coin is comunque. almost as good as a real La coin. patacca. Ok. No, aspetta, il tasto destro. Come esamina? It looks like a piece of 8 if you don't see very well. Ok, perfetto. Che c'è scritto qui? Please wash hands before leaving outhouse. I'm not touching that gunk. It seems more like something Chucky would do. Chucky, why don't you look in the toilet? No way. You do it. Okay. Ah, sì. Allora, devo dirvi che graficamente lo sto un po' rivalutando. Non è la mia cup of tea, però non è neanche così merda. Grazie a Calex per i 10 mesi. Two scurvy dogs at the same time. Rinnovate, rinnovate, rinnovate che se riusciamo domani sega picco. Gross. I don't see any coins, and I'm not putting my hands in that. Ne abbiamo trovato solo uno però noi adesso. I'm not sure how we can get scurvy dogs without any pieces of 8. We might have all we need. I don't think that guy can see very well. Ma è uno solo però. Non ne dobbiamo trovare due? Ti abitui guardandolo, sì. Poi purtroppo per certi versi sono rimasti un po' indietro con l'avventura grafica, tipo il tasto destro per tornare indietro dalle opzioni sarebbe stato molto gradito. Those glasses are thicker than the layer of grease on the Non floor. volevo parlarci. Era un pezzo da 8 l'uno, infatti. E noi ne volevamo... Siamo in due. Grazie a Giovanni per i 2 mesi. What can we get with this? Ah, sì, mi ricordo. Era mezzo Tastes like pezzo, a piece ok? of 8. Enough for a couple Scusatemi. of scurvy dogs if you want. Perfect! Take 'em, boy. What are you getting? What? Just kidding. Here's yours. Il pollo era una cosa da 8 l'uno. What do you want to do now? I don't know. What do you want to do? Credo che i comandi siano più comodi su Switch. Io sto trovando molto bene. Non mi sto trovando male, è semplicemente più meccanico I have an extra treat in the del back. dovuto. I can feel it with my tongue. Ok, gli do un morso e basta. Ok. Non gli ho restituito la chiave. Vabbè. E il fatto che se io devo andare troppo a sinistra e quando vado a destra mi va nel secondo schermo, per me invece quella è proprio merda. Hey, Chucky, stand over here for a minute. No way. Exhibit removed. Aw. Però. Let's not go back there again. We'll just get yelled at. At home, I've got a collection of old scurvy dog sticks that fills a whole shoebox. Addirittura. Allora, fammi vedere un po'. Secondo me con l'uccello possiamo dargli da mangiare. No? Ah. Cosa c'è qui Smells dentro? like grog. Hey, Chucky, get ready to run. I guess they don't like visitors. No, infatti. Questo qui non si sveglia. Wakey, wakey, Mr. Pirate. Hello? Boo! Ha! He's dead to the world. Cosa mi serve la roba che puzza di grog? Ci puccio dentro questo? No, aspetta, ho una quest.
Danno occhiate in giro ed esplorare, trovare i nostri veri genitori. Ah. Perché posso andare avanti di qua io? Ah, potevo andare avanti allora. Ok. That's my friend Dee. Hey, Dee. Hey, Chucky, what are you jerk faces up to? We just got here. I'm making a list of stuff to do. Give me that. I'm an exit planner. There. Perfect. See you around the park, shitheads. No. I menu vanno un pelo rivisti, ragazzi. Esaminare l'ancora, battere Chucky in corsa, dare da mangiare all'altra, aggiungere della salsa al mio allenarsi combattimento con la spada, trovare il quadrifoglio, esprimere un desiderio nel pozzo dei desideri, trovare i nostri veri genitori. Però parla dell'ancora. That's a cool anchor. That just shows how little you know about anchors. This one's not a very good example. You'd know that if you read as much about anchors as I have. Did you know that anchors originally weren't designed to hold ships in place? They were used in combat, shot from cannons as a grapple when you were trying to board another ship. They started making them bigger and bigger because they would do more damage that way. Then people noticed what happened when you missed the other ship and hit the sea bottom instead. The current bow-shaped design is actually less effective than the sharper V-shaped design that was popular last century. But the older design went out of fashion after sailors started to think the letter V was bad luck. You can still find the old kind around sometimes, but collectors have grabbed most of them. On a modern anchor, if you look close, you can tell that one side is a little larger than the other. That's to prevent what's called plummeting, where the anchor goes down too evenly, and then it doesn't catch well on the bottom. The little flanges at the tips are at different angles to make it twist on the way down for the same reason. Most anchors these days are made of iron, and you have to recast them like twice a year because they rust. About 30 years ago, somebody thought of a way to get around that by making them out of wood instead. All kinds of people invested a lot of money in these wooden anchor companies. But the only way they could keep them from floating was to attach another anchor. And so they gave up and went back to the old way. The word anchor comes from the Sanskrit word nagara, meaning city. They're called that because when you stop in the middle of the ocean, it's like you've made port at an invisible city. Vero? Yeah, I'm kind of an expert on anchors. I read a lot. È interessante, eh? Virgola per leggere battute per... No, grazie. Sarebbe stato utile averlo in Elden Ring, quel tasto. Hey, Chucky. Qua sicuro mi batte. You're on. I'll officiate. 3, 2, 1, go! Ah no, bastava cliccare veloce. I win! Hey, hands off! I wonder what's in that basket. Let's find out. What do you think you're doing? Kids these days, you have no regard for personal property. And no respect for your elders. I have half a mind to give you a piece of my mind. And I've got the other half. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Lei rifà l'altra metà. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Blah, 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 premerei blah, punto. blah, 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 blah. blah, 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 blah. I certainly hope you'll have better manners in the future. Excuse me. Yes? Could we have some of your bread to feed the duck? I don't think so. We brought it for ourselves. Madonna. Excuse me. Yes? Will you pretend to be our parents again? What do you mean, again? Run along and find your real parents. C'è tutto un rumorino. Boh, niente. Che cos'è? Sangue? What's this red glob on the ground? That's ketchup. It's supposed to be really good with scurvy dogs. Subito.
And you're not gonna touch the ground with your scurvy dog. No, no, ce lo puccio e basta. Gross. Ah, sì, mi ricordo. Blaster si rinnova con piacere, grazie Let's be mille. frank. You can never hope to beat me. No way! You'll never catch up to my level. I win. I win. Nuh-uh. You guys are both pretty weak. Well, anyway, that was fun. Ok. Ah, di qui non si poteva andare, perfetto. Oh sì. Do not pick the four-leaf Ho un clover. problema nel capire fin dove posso muovere il personaggio. Cioè, tipo qua posso andare, cammina qui in mezzo. Che cosa c'è? Ok. I found one. Awesome. There was still one left? Darn. I want to see 2 scurvy dogs at the same time. Bravo. I should find a coin to throw in. Che però non abbiamo. I never thought I'd ever find one. Are we done here? We might not be able to come back if we head this way. Ok. What you looking at? Those kids jumping rope down there? They're doing it wrong. Chi? Volevo dare il quadrifoglio a loro? Ma è un po' random. No, infatti non si può. Voglio il pane. I want to feed the duck. Sì. Don't feed the duck. I want to feed the duck. Ah, raccogli il ketchup c'era. You should put that on your scurvy dog. Ok. Non avevo visto che c'era... Yeah. Bon. Devo dare da mangiare all'anatra. E mi serve anche una moneta. Aspetta un secondo. I wonder what's in that basket. Let's find out. Sofia, buongiorno e buone 12 ore. Grazie della compagnia che mi fa ogni giorno. Personal property. And no respect for your elders. Posso dargli un I morso have a half a questo? mind to give you a piece of my mind. And Magari I've mi got the casca un other half. dente. Blah blah Ah, blah sì, blah mi ricordo. Blah 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 blah. blah 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 blah. I cert- Yuck! I don't think that was ketchup. Whoops. Beh, anche se lo era, non so. Un tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. I can Vediamo se stand on mi my sono head passato il without using my hands. Guarda caccia che c'è la monetina. Ghiso, auguri, sei stata 4 mesi di efficacia. Anche a lei, grazie mille. Oddio. Non lo so. Grazie al gallo per i 5 sub. Cioè, non ci riesco Buongiorno stamattina. Sergato. Purtroppo dovrò recuperare Impast, ma faccio capolino per augurarle la vuole migliore niente. delle live. I wish for another scurvy dog. Those things are bad for you. Ah, Told you so. ok. E ci manca dare da mangiare all'anatra. I never thought I'd ever find one. Gabriele, non sono abbastanza sveglio per fare una roba del genere. Se butto il quadrifoglio dentro il barile? No, dentro il barile secondo me ci va buttato qualcosa comunque.
Dovrei ridargli la chiave, forse. Hey, look! I'm returning the key. You wanna medal? Oh. Ma gli dico che fa schifo. I can No. stand on my head without using my hands. How much did you say grog is? I told you, grog's only for grown-ups. Stop wasting my time. Al bagno si è richiuso? No, ok. Forse quello di foglio devo dare alla ragazzina. Gioco non ti ha consigliato di salvare e provare le altre opzioni del pozzo? L'ha fatto, me lo sono perso. No, lei non vuole. Do you like to race? I'd rather be in charge of a race than be in it. Oh no, non dirmi che la versione Switch è più curata della versione PC. That's our bread. La mia idea era usare il coso un po' appiccicoso per raccottare il pane, ma no. Ah, cazzo, è vero, posso effettivamente dargli questo da mangiare direttamente. I'm saving this scurvy dog for myself. Allora niente. Non si può. Leo, 28 quelle ore di sonno che mi mancano, vado a studiare e dopo ritorno. Grazie mille. I want to feed the duck. Guarda, secondo me più lo mangio... Ah, se lo mangio qua vomito e fido la DAC come gli uccelli veri, guarda. No, però il ragionamento c'era. I don't think that was ketchup. Whoops. Il ragionamento c'era. No, i signori non lo vogliono. Devi essere Igor. No, si pronuncia Icon. No, non ditemi niente, ragazzi, per favore. Ah, sì, mi ricordo. I already found a four-leaf clover. Non ho capito l'utilità di quel dei foglio. Four-leaf clovers. As if. Posso di ributtarcelo dentro. Quel di foglio non ha senso darglielo là. Oh sì. Scusami? I want to feed the duck. Did you know your feet won't smell if you don't wash them? Ok, posso dire che era un po' tirata? Ah, c'è un pulsante che mi dice dove ci sono le cose. No, vabbè, per adesso non mi serve, grazie. Degli interagibili, non voglio. Ma questo sono io da vecchio. L'unico problema vero e proprio che ho è la profondità che non so fin dove posso spostarmi. Hey, Dad. Hello, Mr. Threepwood. Hey, kids. Having fun? Yeah. We got scurvy dogs. Ah, ma non è nostro fratello Toenails allora. and stuff in them. Ugh, I read about it. And we were playing your adventures. We just did Big Whoop. Big whoop. Oh, boy. That takes me back. I like it when Chucky asked me to put his leg back on. He says it really funny. You guys always make up the craziest stuff for the ending of that story. It's fun. But you can't just change it around. That's not how storytelling works. A lot of your stories don't feel like they're finished at the end. What do you mean? Well, like, there's this one that you call The Secret of Monkey Island, where you went to Monkey Island and fought LeChuck. Oh, that story has a great ending. There's punching and fireworks. I thought you liked that one. But you never did find the secret. Not the real one. Sure, but that's not what that story was about. Kids, let me tell you a story that is about finding the secret of Monkey Island. Is this a long story? I think maybe I gotta go use the bathroom or something. Yeah, I have to go walk my tarantula. Maybe I should go with them. No, stick around. This is a good one. See, there was a rumor going around that my old nemesis, LeChuck, had somehow discovered the exact location of the secret of Adesso Monkey vi Island. faccio due domande che I magari mi had to ricordo get it male. before he did, so I went to Melee to get my own expedition started and beat him to the punch. LeChuck
e Guybrush non erano fratelli? Però ah no, effettivamente quello lì... A quanto si capisce ora era solo il gioco di quei bambini. Che non erano loro. Era un'illusione quella. Ok. Quindi tecnicamente gli ha fatto vedere il futuro. Però loro giocavano nel... come si chiama? Nel parco divertimenti di Monkey Island. Scrivete Monkey Island che non ci sono scimmie ma gorilla. E scimmie a 3 teste. Bean and Moon, grazie per i 5 mesi. Come ha detto Guybrush al figlio, loro fanno finta di rivivere le avventure di Guybrush ma cambiano cose sul finale. Sì, sì, sì. Ah, sì, mi ricordo. Partone. Feels good to be back on Melee Island, the hub of pirating in the Caribbean. Questo comunque è un where every good racconto. expedition begins. I'll see some old pals and get things rolling. Or sailing in this case. Hi, I'm Guybrush Threepwood. Remember me? Haven't seen you in a while, Threepwood. What have you been up to? Oh, you know, freebooting mostly, swashing buckles and so on. But now I'm getting an expedition together. Me lo ricordavo to find molto the più vecchio secret of questo Monkey signore. Island. Oh, you're sailing with LeChuck. What? LeChuck's here in Melee? Is there widespread panic? Are people evacuating? He doesn't seem interested in carnage at the moment. Ship's just here taking on supplies and crew, as far as I can tell. Well, anyway, no, I'm not sailing with LeChuck. You know my history with him. LeChuck kidnapped my wife. He's always had designs on her. I sailed to Monkey Island to find them and get her back. Oh, I thought you weren't married yet when that happened. And didn't she more or less rescue herself? That's not the point. He's an evil zombie ghost pirate, terror of the seas, and sometimes the land. A nefarious, conniving, murdering scallywag. A depraved, ruthless villain. And a loud talker. And I'm not those things. They say opposites attract, but what do I know? We've been enemies for my whole career. Everywhere I go, there he is. He plagues me. He's my nemesis. Funny. He said the same thing about you. Vabbè, sì. That guy steals all my best ideas. Are you sure it isn't the other way around? Seems like he was here first. I don't know how he found out. In effetti. But I'm sure he's just doing this to get one up on me. I'm mounting my own voyage. Mine. Well, you'd better get cracking then. LeChuck's loading up on the outer dock as we speak. Well, I'm gonna hire a ship and a crew and beat him to the punch. Just as soon as I can get someone to back the venture. I'm a little short on funds at the moment. In that case, you'll want to go talk to the pirate leaders at the Scum Bar. Exactly. That's why I came to Melee. It'll be great to see those old guys again. We'll knock Speriamo back non a sia grog solo and hash out the citazioni, details. però. Scum Bar. Non penso, ma by the speriamo di no. docks. Long table in the back. I know where I'm going. We'll see. Oh no, come si è girato duro lui. I detect a certain resemblance here. Yes, it looks a lot like an owl, doesn't it? In effetti. Hi there, little guy. C'è un topo che fa... I could stare at this forever, but that wouldn't be much fun for you. Le recensioni sono molto positive, io personalmente sono ottimista. No, ma... Allora, non ho voluto leggere niente, perché non voglio sapere niente. Magari solo l'inizio, che siete tornati così a melee.
re-elect Governor Carla. She's dedicated to dedication. Però. Questo qui è LeChuck. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. I'll talk to the pirate leaders before I go see what LeChuck is up to. I'm here to talk to the pirate leaders about a new expedition. In the back. I'm here to talk to the pirate Stanno leaders bevendo about a tutti new con delle expedition. cannuccissime. The back. It's a book for storing collectible trivia cards. Looks like someone just left it here unattended. Prendilo. Nel retro dello scan bar c'è... Oddio, non saprei dirti. Andiamo a vedere. Avrei detto i pirati cosi, ma... Looks like a circus act. Maybe. Questo non è il retro. I really Quella è la need to talk with cucina. the pirate leaders first. Una balena. Aspetta un secondo. Allora. Che palla. L'armatura per cavalli che non This serve has a gotten me niente. out of a lot of scrapes over the years. Ok. Per capire i pirati deve trovare il segreto moncane e rivivere i giorni gloriosi. Certo. Libro dei quiz. Ah, un trofeo di pesca. Come? Non è questo? Fuck. E quindi? Quella era la risposta. È sparito? Oh no. La cucina. Perché la cucina è dietro un'altra porta. Avete ragione. È che io ho pensato... no, c'è un'altra porta, si va oltre. Il trofeo di pesca è qui. Comunque, se vogliamo essere giusti. Questo è il retro, qui c'è il trofeo di pesca. La cucina è un'altra stanza. Se vogliamo pignolare. Certo, questo qui è il retro. E dopo la cucina c'è il gabbiano da prendere con la canna, non credo. Have you seen the pirate leaders around? This is their table. In fact, you'd probably better move. You don't want to get caught sitting here. It's our table, Rummy. We're the pirate leaders. Get lost. I hadn't heard there was a change of leadership. Oh no. Did nobody remember to notify you? Maybe your party invite got lost in the mail. Where are the three older guys who used to hold court here? Who cares? Probably crying in an alley somewhere, wishing they were still relevant. Making up trials for each other and writing memoirs that no one will read. Is it you I should talk to about financing an expedition? An expedition? Who is it that you think you are exactly? I'm Guybrush Threepwood. Mai sentito, Probably adesso mi you've heard of dicono. me. Probably not. Permission to slaughter the annoying old wastrel man, Captain Madison. Wait, it was Captain Madison? She's like famous! I've got her on a trading card. Her plunder stats are amazing! Plunder stats aren't everything. Then the others were Captain Lila and Captain Trent? It was Lila who threatened to kill you? Look, they weren't that great, okay? Listen to the story. Want me to slaughter him? Don't bother. He's just a harmless hack who thinks he has a good idea for a pirate raid. It's not exactly a raid. What else would we be interested in? I'm going to find the secret of Che Monkey gli interessa Island. tantissimo You're questo. wasting our time. The secret? I didn't think that was even a real thing. È un mistero epocale che deve essere risolto. È una mia passione personale e voglio trovarlo a tutti i costi. Un It's mistero. a mystery for the ages that must be solved. The only mystery here is who let you into this bar. Dai. Okay, I'm sensing some reluctance, but hear me out. I could make it worth your while to help me hire a crew. A percentage of their earnings or something? No one in here wants to chase your pipe dream.
Ok. If you don't take this opportunity, LeChuck will grab it. LeChuck? Yes, the dreaded zombie ghost pirate LeChuck Adesso sono himself is contenti di also lui. going after the secret. He's here in Melee getting ready right now. If that doesn't prove it's a worthwhile venture, I don't know what else to tell you. Great. Problem solved. Excellent. You'll do it. No. No, of course not. Why waste money on an expedition when you can just join the one that's already going? Have fun with your scary ghost friend. Bye-bye. Well, the slight problem with that idea is that LeChuck and I are basically mortal enemies. E allora cosa gliene fotte? Quanto? E allora niente. E va bene. Fine. I don't need you or your money. Posso vedere i ravioli che I sta can do mangiando la this on my signorina? If I can't buy a ship, I'll steal one. I'm a pirate. I'll find a way to get to Monkey Island no matter what it takes. I like the old pirate leaders better. Vi siete più isolati, ragazzuoli? Elaine? Elaine! Wait, are you going to tell a mushy part now? A little, but I can skip over the hugs and kisses. Elaine! Guybrush! I was hoping you'd turn up in this story. I was hoping you'd turn up in mine. Oh. How's your scurvy prevention project? It's great! We're going to get a lot of limes to a lot of sailors and save a lot of lives. I've got to come up with a way to deal with Captain Madison, though. The pressure she's putting on the town is making it hard for social programs like mine. Sounds like we both met Captain Madison. I don't like her. She's the one who pushed to shut down the shipyard. She doesn't understand the value of the secret of Monkey Island. She laughed at me. Me too. Obviously, the woman has no taste and a lousy sense of humor. Ci siete? Bellissima la grafica. Allora, non mi piace per niente lo stile. La scelta di fare così tutto storto, con le cose un po' grandi, un po' piccole, è proprio una roba che non mi piace. Mi sembra giusto, Dorian. Ci si abitua. Sembrava molto peggio dai trailer, però rimane comunque una cosa che non mi fa impazzire. Cioè, proprio non mi piace. Bravo, ha ricalcato lo stile di Day of the Tentacle, che non mi piace. Poteva essere magari un po' di più in alcune animazioni, però devo dire che in realtà sembra molto meno peggio di quello che avevamo visto. Un sub. Non sei sub, Jojo. Come la mettiamo? Fa ridere? Almeno tutto è coerente. Vabbè, quello sicuramente. Scherzo. Hai comunque scritto una puttanata. Come la mettiamo? Mai giocato a Monkey Island? Premetto, le scelte che fai hanno un impatto sulla storia, sono solo for fun. Non c'è impatto nella storia. Perché hanno scritto, ha scritto tutta la storia come Dio comanda. Quindi Day of Monkey Island. No vabbè, ma che lo stile vi piaccia, io non lo contesto mica, stavo esprimendo un mio gusto personale. I feel better just talking to you. Me too. You wouldn't happen to have a ship with you? No, silly. I came on a charter. Just like you. Yeah, I figured that, but it never hurts to ask. I'm finding it harder than I thought to get hold of a ship and a crew for my expedition. Tanto alla fine finiremo con le ask around ciacche. at the docks. I'm sure you can find something. Thanks. I'll try that. You've probably got to get going. You say goodbye first.
No, you say bye first. No, you say bye first. No, you say bye first. No, you say bye first. No, you say bye first. Okay. Bye. Adesso ci rimane male, lo sapevo. It doesn't look finished. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Madonna. Elaine would kill me if she caught me pulling down her flyers. Vabbè. Svendita. Apprezzo molto che abbiano scritto in italiano tutto comunque, anche nell'overworld. Vedi sta roba che la strada va su, ondeggiata così, con la roba tutta storta. Mamma, la barba di Guybrush non ti piace? Dovrei tagliarmi un po' anche la mia. Grazie a Briort, rinnovo il volo prima di andare in aeroporto. Posso chiedere una benedizione cicciona per il nuovo lavoro che inizierò in Belgio? Tanti auguri! E già che vai lì, mi puoi far sapere la mia Steam Deck? Grazie. Perché che non è proprio più vicino all'Olanda, però butti un chiamo, grazie. No, ragazzi, in un'avventura grafica la grafica è importantissima, chiaramente. Ci posso fare poco, mi fa cagare. Se proprio non mi piace. Mica in Belgio, però è più vicino. The International House of Mojo. This place hasn't changed in years. Cioè, tutto questo... questa asimmetria, queste cose su, giù... Nice to see you again. I have been waiting for you. No, ma sono gusti, infatti sono gusti. È troppo differente per quanto mi riguarda da quello che c'era prima. Gli suoni sono bellissimi, i personaggi non tanto. Sai che invece la penso al contrario? Perché comunque i personaggi sono... allora, non sono belli, però sono coerenti con le dimensioni e le cose. Il fatto che sia un po' su, un po' giù, piegato... mi turba molto. Non è che non hai giocato il 4. Per fortuna. You mean fate ordained that you would be here several minutes ago. Only you can manage to be late, even when you are fated to arrive. It's a gift. Allow me to seek knowledge on your behalf. Will it cost me anything? Pride, free will. Not much. Ok. The way to the secret is like a serpent which swallows itself. Oddio, guarda la mano che si ingrandisce e che si streccia. Però non è un buon segno. Walk the path. Yet you have already walked the path. And now I'm going back again. Sembra un video di The Pruld. Unsure of the way forward. Open this book for guidance on what is to come. It can tell me my future? In a way. Think of it as a book of hints. What is it really? A book of hints. Use it wisely. Grazie. To know too much diminishes the voyage. Neat. Thanks. No charge. Now you must go. I have a luncheon, and your destiny lies at the docks. It does? Most assuredly. Ho voluto fare qualcosa di più stilistico per evitare magari risultati troppo simili a Deponia. No, semplicemente a lui piaceva questo stile qua, fate questo stile qua. Però, insomma, graffiti ovunque. Che c'è scritto qua? Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, this was my favorite novelty store. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Parla con gente in città e vedi se qualcuno può aiutarti. Ah, ma è proprio un
Un aiuto. Oh, ho capito. Pensavo che fosse una roba... Ok. Non si va. Looks like Wally's got a new place in Melee. I hope he's not still sore about the monocle. This place has kind of gone downhill. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Ha! Hi. Everybody thinks they know more than the other. Okay. Once you have a key, you've got to open the door. Ok. Things are not what they seem. Ok. All keys are gold. It's the way of keys. No one ever works together. All want their own prize. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Scusami? Sì. Il vicolo con il circo. Ho trovato... No, dove vai? Dove vai? No. Quale specie marina è presente nella pescheria di Melee? Lo scopriremo. Se la troviamo. It seems to be stuck closed. Ok. La chiesa. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Also, the windows need some work. Visita il fabbro. Visita la prigione. A visitor! Wait. Ah, guarda chi c'è in prigione, guarda. Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. Otis non me lo ricordo. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic. You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Possibly, though it was kind of tricky last time, and I didn't get much out of it in the end. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors. Imagine that. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Certo. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone, while hard killers roam the streets with pistols and swords. Sì, Stan si muove e la fantasia del Jack rimane ferma. I notice you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Ah, certo. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. Well, except the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. Ok. I'll make it my number 3 priority. Thanks. It says jail rules. Sentiamo. 1. No escaping. Certo. Ah, solo... ok. Hey, Stan. Hello there, son. Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. I was really hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right Grazie, away. Gnapo, per I 12 But my hands mesi. are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Oh, that's terrible. Believe me, I feel worse about it than you do.
Could I get a ship from you after you're out of jail? Don't count on it, son. I expect to be released any time, but I haven't even got anything on back order. It pains me to lose a sale, but if you need to get off this island, you're gonna have to find another way. Any tips on how to steal a ship from someone else? One word, son. Mutiny. Get yourself on board a worthy vessel, gain the confidence of the crew, wait for the right moment, È un bel and piano. strike. If you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Okay, well, thanks, I guess. Anything I can do to help you, let me know. As long as it doesn't involve selling you a ship. Boh. See you later. Yep. Yep. Ok. Hi there, newcomer. Hiya. Copyright su Twitch, su YouTube. La live di ieri. Non avevo dubbi. E la mia Steam Deck? Non ha aggiornamenti. Sono molto triste. Scatole incasinate. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Ok. These are nice. Thanks. Ma non posso... Ok. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. Mi spiace, signora. Cos'è sta roba? That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Una fresatrice di chiavi. Foschi, buongiorno gattone, siamo a 35, buono 12 ore, si vuole bene anche a lei, grazie mille. Grazie anche al il sito nel web per i 6 mesi. You're kidding, right? Nope. And before you ask, yes they did, yes it was, and they really wanted me to follow in the family business. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary, just information. It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Giusto. Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Ah. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. But she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. I'm on a quest to find the secret of Grazie Mochi Island. Zazzari per 4 mesi, un saluto dall'aula di informatica e grazie! The secret is sort of like a key. One that opens all locks. Ah, sì, mi ricordo. E subatevi perché è partito un altro treno spammoso, quindi boost trainatevi tutti, salite sul treno, ma non per il boost che ce ne frega veramente niente, ma se salite sul treno tutti, e siamo in 1000, se salite tutti sul treno mi compro una bottiglia di champagne e la stappo in live, però mancano 195 sub e facciamo la live sul Sega Picco, che è lì. 195. Quindi il 20% di voi. Senti come sono matematico. Ma perché sto occhio? Festino stamattina. Come sono matematico stamattina. Il video dei sub è già online, sono 20 minuti. 20 minuti di video dei sub. Ieri c'è stata la live dei sub. Che cazzo aspetta, che devo controllare se è ancora solo per i sub.
Eccolo là, infatti no. Pensa che troiata. Ogni volta me lo dimentico, ma è così. Purtroppo la live dei sub, per qualche motivo, diventa pubblica. Cioè io faccio una live solo per i sub e Twitch la rende pubblica. Adesso non è più pubblica. È veramente merda questa cosa qui. Ma che discorso è? Andre, grazie per la compagnia durante la stesura della tesi. Grazie mille. Ah, sì, mi ricordo. Quindi subbatevi. Per il treno, ma soprattutto per il Sigapico. Ne mancano 193. Scusami, mancio. Non è solo accessibile solo ai sub? Purtroppo no. Cioè, allora, quando lo in diretta sì, poi dopo automaticamente lo rende pubblico. Adesso è di nuovo accessibile solo ai sub. Grazie a Barbie, buongiorno, buona 12 ore, altrettanto, grazie mille. Aspetta. How does that work? No idea. It's just a story. But I guess you'll find out soon enough. What happens if you lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. Ma And allora if you è lose the inutile, lock, scusa. chances are you don't need a new key. Ok. Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key? Appunto. The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. Can I borrow your lock serial number reading tool? My magnifier? Not a chance. I could be drummed out of the union for that. If you want to play locksmith, you'll have to look elsewhere. How would you like to join a pirate crew? Would I have to leave my shop? Well, yes, that's the general idea. The crew actually get on the ship and, you know, crew it. Thanks. I'll pass. Try down at the docks. There's always somebody hiring somebody down there. Aristrecata, ciao Gattone, buona giornata altrettanto, grazie mille. Grazie anche a Pulcinella, 7° mese, ma non riesco mai a rinnovare in tempo. Mi perdoni Gatto, ma questa tesi mi sta facendo impazzire, ma tanti auguri per la sua tesi. Non si preoccupi. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Ok. What's that lock? That's for hats. Come? I see everyone in that portrait has lovely locks. If you have to make a pun, at least make a good one. What is that? Nesca? It's definitely not a key. Or a lock. It's a fishing lure, of course. Of course. Is that from a famous locksmith band or something? My mother's band, the Golden Keys. They were named after some actual golden keys that she spent a bunch of time looking for. Ok, vado. Rinnovate per il treno. Rinnovate. Ma io ti giuro non ho capito. Allora, spero che la vecchia mi dica il numero. No. When they get close to finding it, suddenly they are gone. You can find a golden key, but you cannot own it. A lock is a beautiful thing. Forse il pappagallo potrebbe ripetere qualche numero. Non ho cliccato il pappagallo effettivamente. Hi there. Grazie Gabriel per i 100 bytes. Handsome looking parrot. And also vicious. No, non parla. But it was my mother's favorite. Handsome looking parrot. And also vicious. But it was my... Andiamo di qua. Ah, posso entrare così? Carla. Ok. Ha lo stesso design di Elaine, semplicemente un po' più pompata. Che succede? Hello, Swordmaster.
Prepare to taste my blade, you washed-up hack. Anything but your cooking. Low-hanging fruit, but it works. It's nice to see you again. You too. Noi siamo in introduzione iniziale sei maestro della spada. Come hai governato? Spero che non ce l'abbia ancora per me per quella vecchia storia della nave. Ah no, non è il duello di insulti. How's the governorship treating you? It's not as straightforward as I'd hoped. For some reason, you can't just tell everyone what to do and assume they'll do it. That's new territory for me. Not for me. Maybe I should be governor. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? No, abbiamo finito il treno, niente. I've got my own project cooking. Of course you do. If it isn't about the scurvy project, why are you here? I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Elaine says Captain Madison is hurting her scurvy project. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Ok. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I'll be needing a crew. You interested? Ha! I'd rather swallow a live badger than crew with you again. No offense intended. So, unlikely but still possible? No. You want a crew, go down to the docks and hire one. Is there a government program that funds expeditions to find secrets of Monkey Island? Oh, gosh. You're too late for that one. We canceled it last year and diverted the funds to build a habitat for the rare Caribbean whining leech. Darn. There's a ship at the docks that's headed for Monkey Island. I think you're talking about LeChuck's ship. Do you want to go to Monkey Island or don't you? I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ok. It's a lot of work being governor. Questi sono I cani I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away. It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Ok. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Mi blocca? Stay out of my bedroom, Threepwood. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Ok. Prendi pezzi strategie di combattimento navale. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Ah, sì, mi ricordo. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Quindi? Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I'll pay for it. I don't need your money. Ok. Tanto questo qui è lo stesso libro che c'era di là. It's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Ok. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Niente. Andiamo. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey.
I've always thought this looked like my old Va bene. ship, the Sea Monkey. Eagle, buongiorno, può darmi una benedizione perché posso trovare un posto per il tirocinio, magari retribuito, che mi porterebbe un passo dalla laurea? Tantissimi auguri, tantissimi Eagle, tantissimi. Grazie anche a Bloomley. Buona 12 ore, altrettanto, grazie mille. Mi sono perso roba? Però non mi dite, ragazzi, se non vi chiedo, per favore. Sotto il tappeto della scala a destra che c'è qualcosa, non mi pare proprio. Di che parli? Prima c'era, giuro. Non saprei proprio dirti. Comunque, per favore, non iniziate. Non mi dite niente. Non ci siamo ancora bloccati. Mi fossi bloccato direi ok, non è. Foresta. Non posso andare giù di lì, ok. L'osservatorio, dove siamo partiti? Qui c'è le ciacche, negozio di navi. Allora andiamo nella foresta. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Chissà se qua, se segui la stessa strada del... C'è una carta qui. I'm hopelessly lost without a map. Chissà se segui la stessa strada del primo arrivi. I'm hopelessly lost without a map. No, tranqui. Si fa, vediamo. Arriviamo nello stesso posto? Ok, sì. I'm hopelessly lost without a map. I'm hopelessly lost without a map. Si fa, si fa, si fa. I'm hopelessly lost without a map. Com'è possibile? O è fatto apposta? I'm hopelessly lost without a map. È fatto apposta? A classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny... I'm hopelessly lost without a map. Mi pare molto strano comunque che non si possa fare. I'm hopelessly lost without a map. Scusa, nel primo comunque non potevi arrivarci? I'm hopelessly lost without a map. Oh, I used to love these when I was 6. Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Sì. At Chamber of Commerce Midnight Luncheon. Back shortly. Ancora. Nel primo era così? Ti serviva per forza la direzione? Non ci si poteva arrivare a cazzo? It's worse than I imagined. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ok. It says Tan's previously owned vessels, so the window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Schifo. It always looks bigger on this side of the island. Strana It's a massa. dried up Una old sea spugna. sponge. It's Vai. bone dry. I guess Stan hasn't washed a ship in a while. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Looks like the only available ship on the island right now is LeChuck's. Ok.
I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Perché adesso è tense. Non è che abbia molte robe da fare. Ma questi sono quiz sul vecchio Monkey Island e basta? Voglio trovare la cosa della chiave, ma non so come si fa. The note says, Forced looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Vabbè, direi di andare oltre. Vediamo che succede. How clever. Le sheep. Expedition to fabled Monkey Island. Crew positions available. Serve under LeChuck, the most fearsome pirate on the 8 seas. Equal opportunity employer. Inquire Certo. here. Looking for a job? Step this way. The clipboard in your hand says you're the Ok, quartermaster. è una signora, The non è crew LeChuck. says I'm the quartermaster. Clipboard doesn't get a vote. You look like a guy without many options. You want a job? I'm short a swabby. LeChuck's an equal opportunity employer. Even humans are mostly tolerated. Absolutely. I'd love to be a swabby. Swabbing is one of my favorite things in the whole world. The restful, mindless repetition, the delicate scent of old soapy water, the proud satisfaction of a sparkling plank. Okay. Save the strokes for the decks. Certo. The only requirement is that you bring your own mop. If you've got a mop, the job is... Hey, wait a minute. What's your name, sailor? Andrew LeChuck, nephew. Oh, ballsy play, Andrew. LeChuck Oh gave no, me a aveva blacklist l'identikit. and you're on it. In fact, you are the blacklist. I'm sorry, can't hire you. You're obviously Guybrush Threepwood. Well, that's a slight hitch. I'm confused. Didn't you say you were gonna get your own ship? Yes, but then suddenly I thought, why bother? I wanted a ship and a crew. Here was a ship and a crew. Ripe for the taking. All I had to do was get on board, wait for the right moment, and strike. Strike? Mutiny the crew, seize the ship. Be a pirate. Except they wouldn't hire you because they knew who you were. Esatto. Yeah, that was a problem. Also, I needed a mop. Ah, per quello. I hope this isn't one of those party cruises. Say what you want about my evil, horrible nemesis LeChuck, but he does know how to stock a ship. No parking of demonic, ghostly, or undead vessels or scooters. Tuesdays 3 to 4. Ma come? Mi devo recuperare un mocio. Ok, allora. Ah, qua c'è una carta. I hope this isn't one of those party cruises. Why was Wally in such a hurry? He wouldn't sell us out to Madison, would he? I believe he needed to relieve the pressure upon him in a different way. Good morning, Poor. How are you today? Guarda che si Hi, vede Tom. qua. Hard to believe after all these years you're still here. I was declared a historical landmark. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. Cosa? These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. That only the gullible and naive would go looking for it. Nice No, talking no, to you. volevo di Doom.
Ho miscliccato, aspetta. Hey, Cobb. You again. I know you. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Loom. Get lost. Perfetto. Grazie Andrex per i 13 mesi. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Oh, come on. Tell me about Loom. For old time's sake. Beat it. Say it. No. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface of magic. Stunning, high-resolution 3D landscapes, sophisticated score, and musical effects. Not to mention the detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Now get lost. Nice talking to you. Yeah. Vai. Do you sleep well, poor? Do you feel rest? Are you ready for a long day of... I don't know, you will work? Cassaforte Ruginita. It's an unusual safe with 5 keyholes. Alas, the safe is not for sale. Ah, ma è tornata lei. It has been placed with me for safekeeping. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? The curtains are for sale too? Everything goes. They'd make a great dress. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. No work today, poor? You just relax? Oh, I'm happy. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I Però non could possiamo entrare al restore its museo. abilities. Non me l'ha messo neanche tra le missioni. Work is popular. Yeah, I know. You do gift I wrapping? know. We're out of wrapping paper, unless you'd like it wrapped in the skin of a lizard. No thanks. No thanks. A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. All my merchandise is top shelf. Can't you at least wait until I say what I'm thinking? It's creepy. Ok. Allora, oh, la rana. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Forgiveness frog. Potrei darlo alle It's soft Chuck. and extra fuzzy. Oppure. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Oh, è aperto! Hey, Wally.
Well, well, well. Look Well, what the well, surf well. washed ashore. It's Guybrush Threepwood. Nice to see you again, too, Wally. Whatever your last name is. I spent years in therapy getting over being burned, blinded, blown up, abandoned, and marooned because of you. Yeah, good times, huh? You're lucky I'm past all that and am running the best map shop within the Caribbean and beyond. Jungle, grazie per 22 mesi. I'm looking for a mop. This is maps and more, not mops and more. I was hoping the and more might include mops. Well, it doesn't. Try asking the cook over at the bar where he got his. You wouldn't happen to have a map to the secret of Monkey Island. Funny you should ask. I recently made one on commission, but then they destroyed all my source material. It is the Molto only bene. one in existence. Best of luck to you. Molto bene. I'm looking for a map through the forest. What are you trying to find in the forest? Non lo so. I don't know. Nothing in particular. Then having a map won't really be any different than wandering around lost, will it? Yeah, but, I mean, well, never mind. Looks like the shop across the way is in trouble. The high-stakes, ego-driven world of pirating is changing, and dark magic is taking over. Voodoo magic is fun and all, but it's not what the new generation wants. Me? I'm on the bleeding edge and making a bundle. I'm about to franchise. Addirittura. The town seems to be pretty run down. Since Captain Madison made Melee her base of operations, people have been complaining. They say she brings a bad element to town, but that bad element spends a lot of money on maps. So, what am I supposed to do? Do what's right? I am. I'm doing what's right for Wally. Giusto. You have a lot of maps in here. We've got so many, you need a map to find them all. Bravo. Bravo. A little cartographer humor. Yeah, I'd forgotten how funny it was. It's great to see you landed on your feet after all these years. Business has been booming with all these new dark magic pirates. Captain Madison has me on a lucrative retainer. She pays extra for a bunch of wacky symbols I just make up. I I'll let you graffiti. get back to cartographing. That's not a real word. Uh-huh. I didn't know you made globes, too. I don't. This is for reference. It's got all the latest continents. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. It's a map on a fan. What'll they think of next? It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. This Ship must thieves. be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Hey, Wally, what's in these boxes? maps. Sì, ok. It looks expensive. And shiny. I like shiny. Non posso. Somewhat understated and somewhat overpriced. Monocolo. Mi serve il monocolo. Only way less convenient. Ooh, look behind you. A three-headed monkey. Oh, please take one. I use them to promote my business. See, it says maps and more on the edge. Thanks. Figura di merda. Ciao. Adesso col monocolo possiamo leggere le cose. It makes things look bigger. Le serrature. Però che serratura è che era chiusa? Quello della vecchia? No, di qua. Dov'è la vecchia? Di qua? Vediamo se mi fa usare il monocolo un po' dove mi pare. No. Oh no.
Dem, Return to Gatto Saba, grazie mille, buongiorno. Pop in and let you know. Preparations to set sail are almost done. You have all the supplies for the spell to get to Monkey Island? Check. Squid ink, chickens, brimstone, cinnamon, monkey blood, mint, and an annoying skull. Well done. Mark yourself down for one less lashing this voyage. Funny story. Guybrush Threepwood tried to sign on to the crew. Threepwood? He must be looking for the secret too. That guy steals all my best ideas. Have him killed. Wait, let him live. I want him to see me sail off for Monkey Island knowing the secret is lost to him forever. Oh. I want to bring this up one more time. Is searching for this mythical secret of Monkey Island a good idea? Shouldn't we be out terrorizing the high seas, instilling fear, creating mayhem, being more on brand for LeChuck? I've had enough of you questioning my orders. Effettivamente. Finish loading the ship, and whatever you do, don't let Threepwood on board. Very well. Ok. Allora, vediamo se posso usare... Ah no, non qua. Il vecchio emporio. The note says, forced to close. Thanks for the Forse memories. nella porta dietro qui? Che dice che è It seems chiusa. to be stuck closed. I don't see anything useful here. Ah, ok. Ok. Quindi non era la porta giusta. Aw, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needs... Hey, Guybrush! Hey, kid! Allora, magari se do la rana a lui, riesce ad uscire. Non Watch your riesce. boots in here, Oh no, son. aspetta, It's like a non è che swamp magari... without the clean parts. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Ok, perfetto. Most of this serial number has been rubbed off. Oh no. Allora How's ti your day inculi. going? Ciao, ti inculi. Stan, ti inculi, mi spiace. Hello, Mr. Brush. Hello. Hello again. Allora. It's really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Tell me again about how to have keys made. It's exciting. You bring me the serial number from the lock. Ah no, I ma make ce l'ho the key. scritto. It's Me l'ha pretty scritto, straightforward. giustamento. I think I'll browse around a bit. Try not to touch. Ce l'ho qua. Eccolo qui. Tiè. Can you make me a key from this serial number? Ma tutto Sure. Good stropicciato. choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Ooh, wow. What a coincidence. I had no idea. Ciao. Hey, Guybrush! Hey, kid! Ok, vai. Otis, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Certo. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. I'll stay on this side of the bars, just in case. You look like you're having a good time. That's nice. Hey, Stan. Hello there, son. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Va See you bene. later. Yep. Yep. You should play the first three first, Poor. It's very funny. I bet you love it. It's soft and extra fuzzy.
forse al museo posso vedere il coso? Hai aperto il museo, perfetto. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks. The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Ok. Cos'è? Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Madonna. Ma il pappagallo... It's a working parrot. I shouldn't bother it. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me. It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Giusto. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Pensa. Vabbè. Allora, fammi spiacciare qui intorno. Cibo per pappagalli. Mio. Ok. Carta quiz. A cosa dovrebbe servirmi il coso? Lo do a questo pappagallo qua? No, penso di doverlo dare... quello è un altro posto. Ina, grazie per i 63 mesi. It doesn't seem interested. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Pirate Times, editor Conrad Lee, ready to publish your unrecognized genius. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Come? In che senso? I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. I don't suppose you have a mop from a famous pirate swabby on display? I've been trying to get the cook down at the Scum Bar to donate his, but he won't Scum part with Bar. it. Ok. Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. Ok. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Ok. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Ok. I'll have a look around. Please do. No. Oh. The display case is locked. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Ok, allora sì. Adesso me la gioco così. Vado a dare i cracker al pappagallo nel negozio di ferramenta. Dov'era? Nel High Street. Paolo, buon salve signor Gatto, sono 2 come i 3 porcellini dopo il 15 di novembre. Hi there. Hi there. Hey there. Ok, allora gli do questo a lui. It doesn't seem interested. A lei? Ah, lei che gliene sono rimasti pochi. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale.
Take some if you want. Don't mind if I do. It already looks well fed. Ok, lo devo ridare all'altro allora. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Io vorrei i suoi occhiali, vorrei. Allora, torniamo indietro. Ah, aspetta. Ci manca anche il moccio che ha detto che è al bar. Non lo vedo però. Guybrush Threepwood, as I live and breathe, how have you been? Same old, same old. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Our health certificates are Vedo. up to date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. Certo. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's Come una spada laser. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. Certo. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Dove trovo? Nella How do I foresta. find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Sì. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Ok. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle. Non sono sicuro, ma ok. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Va bene. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Active little guys, aren't they? It's like a miniature dance party. Ray, grazie per i 56 mesi. Looks like a mugshot. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Beh. Ah, è di legno il gabbiano. In memory of looming seagulls of old. I think someone tried to secure a boat with this. Pleasantly scorching hot. Ok, fuori dalle palle. Cosa c'è scritto? Ah, passeggiata lungo il molo, no.
Allora. Devo andare. Negozio di mappe prima. Provo a vedere se mi dà una mappa per l'albero. Hey, Wally. I'm looking for a tree to make a stupid mop from. Have you got a map for that? So the cook has sent you on one of his spiritual journeys? Been a while since I made one of those mop tree maps. What kind of tree is it again? I don't know. A wood one? That's okay. Just bring me a sliver of the wood and I can work it out from there. I'm that good. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. Bye. È un seguito a Masind. Del legno. Del legno. Del legno. Non ho veramente idea adesso. Vabbè, andiamo avanti. Scheggia di mocio? Sì, ma di quello lì, di quell'altro? Qui c'è del legno che ci sfugge? No. Forse negozio di navi trovo del legno, vediamo. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? No, lo so che è un libro di indizi, non lo voglio usare. A meno che non sia proprio utile, cioè essenziale. Tell me again about the plank. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Trovato. Drake himself. Devo dare un colpetto all'asse. Allora devo The prendere display la tecnica. case is locked. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. A cosa serve questo? Tell me again about the plank. No, non volevo. Plank from the Golden autographed by... Mentre mangia? That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. No, è per rubare questo. There's some very tiny writing on it. È per rubare quello. Non lo so. Gian, grazie per 30 mesi. Magari vuole l'animale di peluche. No.
Non è male, graficamente un po' così, però è un gusto. Forse posso raccogliere il pappagallo di legno e farmi fare il legno del morcio con quel legno lì. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. But I'm not. It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. You remind me never to eat here again. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Spostare il counter, The perché? customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. L'ha mangiato. Where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads, but I can't think about that right now. I'll see what I can find out. Thanks. Non posso The raccogliere plaque che abbiamo di says, legno. in memory of looming seagulls of old. Looks like a mugshot. Adesso vediamo quante volte copre i dialoghi l'affare. Se lo copre ancora ci benzio. No. Ok, dove ho detto che volevo andare? Qui. No, ma ci fai l'abitudine, sì, sulla grafica. È quello che è, però va bene. Ricordo tutti di rinnovare. I've come for a recipe. A dish you served at a recent function. It's been described as hot and having ingredients in it. Ring any bells? I do host plenty of functions, but I'm afraid I don't have any idea what you're talking about. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. È un problema It's a questo. lot of work being governor. Come faccio a ricordarle chi è? Devo riparlare con quello lì? No, vabbè, ma non sto dicendo che se vi piace c'è un problema. Ho detto che a me non piace. Non va giustificata la grafica, non mi piace, è proprio un gusto. Waiter, I can't understand why this is taking so long. Just bring me what the governor served me last week. Of course, sir. Sorry for the delay. Waiter, I can't understand. Just bring me what the governor served. Of course, sir. Non ho altre info. E ne arriva un pacco da Amazon, perché Amazon quando ti spedisce qualcosa arriva. La rana di scusa della governatrice. Lei effettivamente ha un libro doppione.
Però non date consigli. Lei effettivamente ha un libro doppione, però non so se possa funzionare su di lei la cosa. Ma lo sapevamo già che è stato qui la settimana scorsa. Ce l'aveva già detto. Tremendo maniscalco, grazie per 14 mesi. I don't really have anything to say. I just like Visto? doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. This is for you. Ah, lo accetta. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Devo scrivere qualcosa sulla mia rana, va bene. Come si chiamava lei? Carla, giusto? Perché ce ne sono altri? Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Perfetto. Ok. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Sanguinaccio, buongiorno. Ho appena finito il colloquio per un nuovo posto di lavoro. Posso avere sovvenzione sulla riuscita di esso? Tantissimi auguri, grazie mille. Allora, cara Carla, mi ha detto che ho fatto un errore solo. Libro. Grazie a Vaunal per i 5 mesi. Dedita ad edizione. E so che sei una persona migliore di quanto dica la gente. You're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Vediamo. This is for you. L'ha anche corretto. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Allora. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Ok. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something Niente, ho about sbagliato me. di nuovo. One thing. E allora non capisco. You can do better. I reject your frog. Cosa sbaglio? Dear Carla, Non va fatto tentativi? Non sorry for losing capisco. the book I borrowed. Perché questo è giusto. Dedica alla dedizione è quello I del value that you are cartello. dedicated to dedication.
Qua non so. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Even though it wasn't Provo a really... cambiare anche qui, vediamo. Adesso vediamo cosa succede. This is for you. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Ok. Apriamo il libro a sto punto, vediamo un po'. Questo era ovvio. Sì. Quando ti scusi dovresti mostrare responsabile per le tue azioni. L'ho fatto. Usa la penna sulla rana per scrivere un messaggio. L'ho fatto e stavolta non dire che è colpa tua. E l'ho fatto. È esattamente quello che ho fatto. E che suggerimenti del cazzo. Come si sta bene? Buongiorno. Non dire che non è colpa tua, l'ho fatto. Non l'ho detto, ragazzi, che non è colpa mia. Guarda, cara Carla. L'ho appena scritto che non è colpa mia, ma gli altri tentativi non c'era. Sorry for losing the book I borrowed. L'ultima volta sì, ma le altre volte no. Che discorsi state facendo? Vedete la You are dedizione. dedicated to dedication. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. Prometti di comportarmi meglio in futuro? I promise to do better in the future. Sempre se sia quello giusto, ovviamente. This is for you. Vediamo. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Il consiglio si basa sull'ultimo tentativo fatto, veramente? Quindi adesso cambia. Cerca in giro per mini informazioni su Carla per personalizzare le scuse. L'ho fatto. L'ho già trovato questo. Scusami. Porca troia, ce l'abbiamo. Vado a rileggerlo adesso. E che informazioni mi manca? È qua, guarda. Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster, for her heroic actions at Port Elizabeth. Honoring Melee Island's 27th Governor, Carla the Swordmaster. Ah, mi mancava letteralmente un'opzione. Ma poi l'avevamo anche letta? Ah no, avevo solo commentato la statua. Scusa, ma erano così anche i vecchi? Non c'erano opzioni? Cioè, ti mancavano proprio delle opzioni se non avevi fatto delle cose? Era trigger? Non me la ricordo una roba del genere. Sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. Ecco qua. Ostia, me lo sono dimenticato. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Ok. This is for you. Però quello era diverso, Dorian. Vabbè. I'm impressed, Guybrush. Okay. Surprisingly thoughtful, considering it's you.
I'm strangely moved to forgive you for losing my book, and I'll treasure this frog as a memento of the time you did something right. Ok, allora... Questo qui. Can I borrow this book? All right. I was upset after you lost the last Grazie one, Black but you Scorpion, seemed rinnovo il volo che devo genuinely andare sorry, al so lavoro. Buon lavoro e I grazie. guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Boh, Gabriel, non è una roba che mi ha fatto capire granché. The blurb says it's a solid if somewhat predictable story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. Stri, perdonami, ma che cazzo t'ha chiesto niente? Welcome back. Hiya. Boh. Vediamo se si switchano questi. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. No. Niente. Cioè, per me è veramente allucinante il fatto che entra uno e dice fai questo. Ok, grazie. Thanks a lot. Thanks for returning my book. Maybe you have learned to be responsible. Can I borrow this book? Fine, fine. Cioè, vi rendete conto che consigliare un gioco del genere significa rovinare il gioco, sì? Porca troia. Bene. This book is deficient, lacking, empty. Oh, is your copy not signed? Oh, sorry. Let me fix that for you. Hope these tips give you good material for the next time you're pretending to be in a sea battle. Best, Captain Madison. Here you go, no charge. Yeah, thanks a lot. Boom. Non so se abbiamo autografato. It's a signed copy of stupid Captain Madison's book. Cose che effettivamente possiamo portare al museo, mo. Ext, mesiversario! Grazie mille. Buon Re-elect compleanno, Governor tanti Carlo. auguri. She's dedicated to dedication. Museo. Se è giusto. I used to love these when I was 6. Ok. Until... No. No, allora andava semplicemente riportato indietro. Non capisco l'utilità, però ok. Thanks. Thanks for returning my book. Next time you can just put it in the bookshelf yourself. No, forse era solo una chicca? Non lo sappiamo, perché ho ricevuto un suggerimento e non è stata una roba che ho voluto provare io. Racconto infinito del viaggio che non voleva finire. Per le mappe del tesoro, l'autografia di John Lay. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Trucchetti voodoo da provare a casa. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Uh-huh. Can I borrow this cookbook? Perché?
You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Fine, fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Me lo legge? It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Però mi interessava sapere quale è quella giusta. Non me lo I don't dice. really have anything to say. No. I just like doing this. No. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Provo a portarglielo e vediamo. No, l'ha sguainata solo adesso la spada. Forse sono nella via giusta? Vorrei parlare con lui. Ma non credo ci sia novità. I can't understand. Just bring me what. Of course, sir. Ok. I found this at the governor's mansion. Aha! The mystery dish però non must sai be qual è. in there. Quello è il punto. I have no idea which one it'll infatti. be, so I'll just Ah. have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. This will Well, be excellent. It's definitely a mop. Brilliant innovation. Ah. Ah. Ah no, glielo porto. Keep your hands off my mop. Me ne servirebbe un pezzettino in realtà. Ingredients indeed. Yeah, it's filled with nasty-looking water. Well, it's definitely a mop. Seems like a lot, but okay. Coming along nicely. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. E lo devo portare al mapparo. Non ho visto il cadavere qua. I'm gonna find the secret of Monkey Island. You going to ride that on? Oh, this. No, infatti. Keep your. Forse col coltello affilato? Say what you want about my. Looks like this is gonna be a long journey. No. I hope this isn't one of those party cruises. Hey, watch it! Hi again. Oh, those new pirate leaders. They laughed at me. Why didn't you warn? Would you have listened? Of course. Certo. Okay. I'm thinking about going. I'm glad to hear you decided to patch things. No, he doesn't want me on the ship. These Shakespearean comedies just write themselves. Ho il biglietto da visita che magari do alla quella delle chiavi per farmi fare la chiave che ha perso. Gli Hello, dico. Mr. Brush. Hi there. Vediamo. No. Ooh, they smell nice and toasty. But I've already got plenty of crackers. No. Sto giocando a difficoltà normale. If you listen close,
You can hear the gears grinding. Di che cosa, signora? They're mostly gone now. Hardly anyone left to pick up the pieces. Allora, vediamo cosa ci manca da fare. Procurarsi un mocio? No. Realizzare un mocio? Trovare l'albero da mocio? Il problema è quello. Questo potrei mettermelo in testa, tipo no. Credo che questo qua, secondo me, lo usiamo come pezzo del mocio. O il cane. O il cane. Poco divertito dal titolo? No. Sto solo pensando perché non mi viene in mente niente. Oh, yeah. That clock has been broken for decades now. Pointy. Voglio il coltello. Ah, me lo sono preso? An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Certo. Okay. This product is not to be used in the commission of any Vandalismo, crime, l'evasione e il furto di artefatti vandalism, antichi. jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another Manicure. person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. E allora la prossima volta Product chiedi prima, violates these stream. terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may Madonna. damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. Va bene. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Ok. Oh, is this where I say yes? Yes. Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. Ok. Devo provare a buttare questo qui dentro. No, non si può. No, vabbè, niente. Allora abbiamo il coltello. It's a creepy shrunken head with long, stringy hair. I didn't know these were a voodoo thing. They're not. But the tourists like them. Ok. Ah, secondo me il coltello mi serve per prendermi una scheggia di mocio. O almeno è il motivo che mi ha fatto pensare di andarmelo a prendere. Poi non lo so. Ma vediamo. Nope. Vediamo. Yes! Ok. Buona. Stiamo tornando in pista. No, era giusto. Bruce Wayne, 4,66666 anni. Come la mia consorte, coincidenze? Ah, come con, ok. Adesso sì, ok. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? Sure, here it is. Thanks, Wally. Thanks, Wally. Bene. Hey, Wally, what's in these No, boxes? volevo uscire e basta. Ok, ci siamo. La nuova grafica è così. La nuova grafica è così. Bisogna abituarci, sì, purtroppo.
Però devo dirti, io mi sono abituato. Poi se faccio caso ad alcuni dettagli mi fanno veramente cagare, ma in generale è una cosa che sopporto. Come la consorte sarebbe stato strano, è per quello. Destra su destra. Cioè non so se destra, destra, destra questo. Magari destra, destra, destra. Aspetta, vediamo. Destra. 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 I guess I lost my way. Destra, destra. Sono 3 destre questo. Se no. Ah no, aspetta, mi fa vedere cosa c'è qui. Allora, ci sono i fioretti? Qua ci sono sia i fiori che la pianta carnivora. Ci sono i fiori destra e la pianta... Ah, io sono già qui. Ok, fammi andare a destra allora. Qua ci sono i funghi e qui c'è al centro la pianta carnivora. No. Ci sono i funghi. Ho capito, devo seguire i cosi. I guess I lost my way. Perfetto. Allora, partiamo. Nella prima cosa mi dice? Devo seguire i fiori viola. Cioè, credo. Fiori viola. Adesso c'è la pianta carnivora, ma devo continuare a seguire i fiori viola, mi dice. Boom. Che rottura di coglioni. Poi devo andare alla pianta carnivora. Triangoli. Carnivora, triangoli. Triangoli. Carnivora. Triangoli. Comodità sto menu. Viola carnivora. Ololo, il giorno perfetto per festeggiare i 60 mesi, un tuffo nel passato degno di questi 5 anni insieme. Riporto la macchina di parare per trovarla di nuovo. Beh, in 12 ore, minchia. Me lo auguro per te. It's like there's a welcoming committee. Wow. The distinctive shape tells me è proprio un this coso is di the mochi, rare bello. endangered Malay Island mop handle tree. The distinctive shape E come tells me faccio? this is the rare... Mind your mama, little prickly kids. Uso il coltello? Speriamo. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Sì. Vabbè. Walter White, buongiorno, grazie per i 38 mesi. Ragazzi, c'è il treno, rinnovate per il treno. Rinnovate golosamente per il treno. Ho distrutto tutto l'albero. Ah, perfetto. Con un coltello. Madonna. Mio Dio. Però. Ah, secondo me il peluche mi serve per... I made him up. Non avevo dubbi. Bene. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Devo usare poi questo su me stesso, non posso. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Igor. Hey, little dear. I'll take a shortcut back. Pio, che bello rinnovare col treno con Monkey Island, grazie mille. Provo una roba ma non sono convinto.
That never ends well for the knife. Immaginavo. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. No. No, c'è solo questo, ma mi ha detto giustamente di no. Però Samja, buongiorno, me la dà una benedizione per gli ultimi esami di sessione, la si segue anche se anche meno a causa di studio, ho approfittato e ho fatto abbonamento di 6 mesi, grazie mille. Cos'è il boost train? Non ci sono emote, ma mi viene boostato il canale. A me interessano le sub, non il boost. Quindi subbatevi. Abbiamo già raggiunto il livello 5 oggi, ne raggiungeremo un altro in questa spettacolare 12 ore. Grazie a Nial che fa 3 mesi per il treno. Io vado a fare la pipì per la mia vescica. Ah, sì, mi ricordo. Grazie Cannar per i 24 mesi. Allora, devo modificare il mio aspetto. Io c'ho i crack. Ah, mi serve banalmente la benda, mi serve. Certo, mi serve la benda, che così non mi riconoscono con la benda. È facilissimo. Per ottenere la benda mi serve il potenziamento del fabbro. Hi there. Hiya. No. Mi servono i suoi occhiali. Hello again. Can I get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Se do il no. Non si leggeva il coso. Tavolo buono che conosco il proprietario. Ma certo. Grazie a Xenrion per i 40 mesi e Dedan, nulla di meglio di rinnovare durante le 12 ore Scimmisola, grazie mille. Rinnovate per il counter. Davvero, Yusam? Ah, questo ho già provato a darglielo. Non l'ha voluto. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. A meno che non ci sia scritto qua che se l'è appuntato? No. It's hopeless. These are nice. Thanks. La porta bloccata dietro il vicolo? Avevamo provato a leggere e non c'era scritto, vero? I don't see anything useful Vedi. here. Grazie Kud per 5 sub. Hai fatto tantissimo però. Oh, fermo con le mani. Well, the voodoo here must be authentic, culturally and historically. No. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. No, il moccio è a posto. Il moccio è a posto. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore.
Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. Finiamo il graffito, non si può, non così almeno. Riccardo, dai una cospicua mancia al signore. La cassaforte che non è in vendita, però servivano 3 chiavi. Mi sembra strano che mi voglia far fare 3 chiavi il gioco. Oh cazzo. The scrollwork is nice, but there are no numbers here. Vedi, immaginavo. No, ma infatti non credo. Grazie al latte acido, Gattone, lei è davvero una fantastica persona. Non posso fare altro che augurare buona 12 ore. Buona 12 ore a lei, grazie mille. 5 chiavi per la cassaforte. No, ma infatti. Non capisco la matassa. Proprio un oggetto che non saprei. Non è che magari al pub nel frattempo ha mangiato il tipo? No, ancora niente. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considerate. Ho completato le 3 prove. 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo to Venezuela. Capito, I'm io an non voglio diventare il expert capo in come 17 voi. forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Sì, ma non voglio diventare uno di voi. Are you sure I can't? Yes. Ok. Faccio vedere il mio moccio. Non gli interessa, giustamente. The plaque says, in memory of looming sea. Looks like a mugshot. No, vabbè. Voglio stare qua tutto il giorno e sbircio. Questo lo so già. Voglio il numero di serie. E lo sappiamo. Sì. Io non ci sarei mai tornato da Wall-E. Cioè, proprio l'unico posto dove non sarei mai più tornato. Perché? No, non ci sarei mai andato io di nuovo da Wall-E. Better to have one for each. Si sommano. Say so. Quello che vuoi. Non lo so, cosa dovrei mangiare tu? Vabbè, volendo puoi anche scaldarmi i piselli e la cosa. Dimmi tu allora. Quelli e dello stracchino. Thanks. Che ha senso, eh? If one monocle is good, Però two è is un better. po'... Se posso dire è un pochino tirata questa qui. Posso dire? Ma io Gabriel l'altro non l'ho mica visto. Quando è che c'era qua?
Quando gli ho portato il pezzo di legno c'era? Non ci ho fatto caso. Ci avessi fatto caso che c'era l'altro, ci sarei arrivato anche io. Però non ci ho proprio fatto caso che ce n'era un altro. E stiamo andando alla cosa, sì. C'è da un sacco, non l'ho proprio visto, ragazzi. Non l'ho veramente visto. È colpa mia, allora. Ah, crystal clear. I'll just write that down. Avevo esplorato, ho chiesto a mappa, non c'era il secondo monocolo, almeno non l'ho fatto caso. Non lo so. Allora, se c'era quando gli ho chiesto la mappa dal pezzo di legno, è colpa mia. Se non c'era, no. Però c'era a sto punto, ho sbagliato. Era High Street. Welcome back. Hi. Hi. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a Sure. high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Dai. Lei che non si pone alcun dubbio etico. Poi di riandarci non ci avrei mai pensato. L'avessi visto, sì. No, porca puttana. Che scomodità, sti controlli. Posso muovermi con questo cazzo mi muovo. Dai, niente. E vamos. Ok, museo. Ecco, potevano snellire un pochino la cosa facendomi aprire un tasto M. No, non... Ah, cazzo! Ma avevo la mappa da prima senza aprire 1000 menu. Ma quando me lo volevano dire questo? Ma che cazzo? Quindi ci sono dei tasti in più? Lì per l'inventario? Ma vaffanculo. Ok. Allora, ecco, è utile T. La T sicuramente. Ok, e la I. Tasti a caso completamente. Non capisco perché non si possa usare il tab, ma va bene. Oh, già cambia. Lo so, Gabriel, ma se il gioco non me lo dice, io come avrei dovuto capirlo? Poi questo sarebbe stato essenziale poco fa. Però va bene. Allora. No, I. Ho la chiave. Benissimo. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a La start. signora ha una chiave Scope is a importante big nella problem. testa. Let's do all we can. Agreed. È una spada di I've come a ghiaccio. long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Cosa faccio? Vado a dargli un saluto? Questo me lo devo mettere. Ecco. Classic and subtle. Like me. But I don't need to be wearing this right now. Ah, ok. Perché? In realtà dovrei andare. Andiamo a vedere che succede qui. Perché si ti dice i comandi per la tastiera, cazzo.
I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Certo. E allora a sto punto andrei. Forse era giusto trama. Threepwood, are you trying to fool me by wearing an eye patch? That is the worst disguise I've ever seen. No, of course not. Just having a little eye trouble. Blepharospasm. Oh, try some cashews. You might be short on magnesium. Or wits. Darn, I thought this thing was supposed to be magic. I must have forgotten something. It's hopeless. No, pensavo di dare il biglietto a vista. Azzo. Azzo. I better take off this eye patch first. Che mi può sbrogliare la matassa? Non mi viene in mente cos'altro posso fare in realtà, al di là della matassa, che secondo me mi serve per farmi la barba finta o dei capelli. A lei avevo già provato a dargliela. Coltello su matassa ha già provato. No. Ah no, è vero, andava ricaricata la benda, me l'aveva detto. Aspetta. Sì, ne avevamo parlato prima, giusto? Disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. Good. Great. So, can you charge it up again? I can. If you bring me one more thing. A particular charm of great power. You couldn't have told me this earlier? I could have. You must bring me the bite of 1,000 needles. Then I will recharge your eye patch. The bite of 1,000 needles. Can you be a tiny bit more specific? No. All right, I'll see what I can do. Delle api. Ciao Lino. Degli insetti, qualcosa che punga. Magari mi dà una mappa per quel posto. Hey Wally. Busy? Yep. Morso di 1000 aghi. Hey, Come kid. sta andando? Bene? They say the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. No, non c'è niente qui. Morso di 1000 aghi. Undenit, ciao! The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Si sta bene. This used to be such a Buongiorno. bright, cheery place. Mi verrebbe da pensare alla pianta carnivora, ma mi sembra strano anche quello.
Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. O il pappagallo. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. Crossword? No, as a matter of fact. I'm working on acquisition leads. The museum hasn't got a centerpiece now because someone walked away with my eye patch. I'm not sure how they got past the guard parrot. But rest assured, I'll be beefing up security immediately. Good idea. That is a really big parrot. No. Wonder how many hands it's eaten. 1000 aghi. Perché non ci sono novità da nessuna parte qui. Vedo. Vi vedo pisolosi stamattina. Come mai, ragazzi? Come mai? Ditemi un po'. Welcome back. Hiya. Un rosetto qualcosa? No, non ho visto niente a riguardo. Concentrati. È qualcosa sicuramente di... che punge. The queen always gives way to a new queen. Ah, voi siete concentrati, ok. Qui siamo già stati. Siete presi bene? No, mi fa piacere che siate presi bene dal gioco, però ogni tanto fatevi sentire meno solo. No, ma immagino di no. Che gomma. Grazie al sindaco del male a Monkey Island si torna bambini, grazie mille. E un'altra email. Ah, sì, mi ricordo. Gioco a messa di desideri in offerta. Va bene. Fammi vedere se la mia Steam Deck... Sono molto, veramente molto triste, eh? Mille aghi. Qualcosa che è in cucina? Ho pensato anch'io alle carte parnivore. Ma infatti dovrei provare a tornare alla foresta, cosa che non ho più. Oh, well, probably fine. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Remind me never to eat here again. Lui ha detto qualcosa. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. At least they look healthy. So much to do. No, Food is more exciting when you can smell the risk. It's Carla's copy of Ingredients by Barbie LaFlay. Busy? Yep. No. Yarr. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Effettivamente. No, il gabbiano fuori dalla cucina me l'ha fatto raccogliere.
Torniamo nella foresta e diamo un'occhiata. A classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration. Ci sono dei rovi qui, ma non loads of vanno. tiny Allora. Ah, arriva automaticamente. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Another resource has given its all in support of my personal goals. It's what nature is for. No. Che mi rimane il molo da pensare, ma qua al negozio di navi o devo usare il moccio dentro la cosa, ma sembra un po' una puttanata, è anche tirata. Ah, prendi la spugna? Perché non me l'ha fatta raccogliere prima? It's good for relieving stress. Morso di 1000 aghi per la Voodoo Lady. La spugna è bucherellata tantissimo. Però il fatto che non me l'abbia fatta raccogliere prima mi tira un po' il culo, se è questa. Mi tira molto il culo perché ho provato a raccoglierla anche prima. No, non è giusta, per fortuna. E allora la spugna che cazzo serve? A te l'ha fatta raccogliere prima? Io uso... A me no. Ci ho proprio provato. Ragazzi, l'ho provato in live. Ha detto no, questa roba non mi frega. I'd need a lot of keys to open that. Scrollwork is nice, but there are no numbers here. No, puoi provare a indovinare, Dorian. Tanto in questo momento, se non l'hai giocato, non mi viene in mente altro più che altro. Cosa può servire la spugna? Potrei prenderci la zuppa? E cosa me ne frega a me della zuppa? Gliela do al tipo che deve mangiarla? Non ho proprio... Non c'è niente parlando di aghi che mi venga in mente. Gli aghi siccome sono tipo dei rovi, una puntura, cosa succede? Ha cliccato fuori dallo schermo perché il gioco è fatto di merda. Scusatemi. This will be excellent. Vediamo. No, So much to do. Non gli comoda. The plaque Morso says, di in 1000 memory of aghi. looming seagulls of old. 3 teaspoons Ho and a acqua? tablespoon. No. So much to do. Coming along Mi nicely. sembra strana la pianta carnivora però, Giochi che non ti bloccano mai dalla finestra devo bruciare, sono d'accordo. Molto più semplice di quel che sembra. No, ma immagino che sia semplice. Non mi viene in mente
qualcosa che ho visto che possa richiamare quello. Hey, Wally. It's the pirate life for me. Yep. Ha detto una roba completamente diversa da quello che c'era scritto, ma ok. Yo ho, a pirate life for me. Sapete che noi l'ha chiamata Agius nella descrizione, e allora proviamo a tagliarla col coltello. Ragazzi, anziché lamentarvi delle pubblicità, subbatevi! 50 euro l'anno con Amazon Prime. Cioè, se è così... Gotcha, you pointy little tricky fight. Che è stato il mio primo pensiero, solo che lui quando si è avvicinato non ha detto potrei usare un coltello per tagliarla o altro, e allora ho detto allora non si può raccogliere. Vabbè. È stato veramente il mio primo pensiero. Addirittura il vassoio, ma cos'è sto lusso? Hai ragione, anche tu. Grazie millissime. Non tirai dal vassoio. E dove lo metto il vassoio? Sposti un attimino la tastiera. No, non c'è posto purtroppo. Gentilissima. Briciole dappertutto. No, mangio tutto qui, tranquilla. Perché le posate sono bagnate? Sono lavate. Sempre le posate bagnate. Momento mangio e riparto. Sposto leggermente qui senza... ho fatto danni, lo sapevo io, non dovevo muovere niente. Gli avanzi di ieri sera. Questo è tacchino. Buono. Grazie alla mia signora che me l'ha portato su. Mangio del tacchino, dei piselli, dello stracchino e una fetta di pane tostato. Mi sentite? Spostate il microfono, mi sentite meno. Mangio al volo. Ancora 15 minuti e mia pausa pranzo. Dai! Resisti. Manca poco. Voglio mangiare in fretta, voglio andare avanti. Voglio scoprire i segreti di Mini Island. Ho sbagliato isola. Credo che mia signora abbia messo i piselli nel pomodoro di mia mamma. Perché mi sembrano molto più pomodorosi. Va bene, fra. Mi sta piacendo, sì. Giusto un paio di problemi. Potevano rendere i tastiera un po' più comodi. Ah, il concentrato di pomodoro e le verdurine. Allora, vabbè, comunque l'hai pomodorato. È un po' vecchio come avventura grafica, infatti 1000 click inutili che potevano essere skippati in modi diversi. Poi il resto bello. Secondo me su Switch ti muovi con l'analogico.
non si risolve, il mouse esce dallo schermo e basta. Ed è una puttanata. Ero all you can eat, Q? Grazie. Troppo. E allora mi sbilancio e dico che faceva cagare. Sto andando bene, Ricky. Mangio al volo e riparto. Tu come stai? Io me lo ordino per stasera il sushi. Bravo Ricky, lavora, produci, paga le tasse. Bravo Gabriel, dormi, riposa, paga le tasse. Sì, ma Q, se sono abituato agli all you can eat, cambia poco. No, vai tranquillo, Ricky. Parte forse un pochino lento, però è bello. Il giapponese del tutto? Vorrei assaggiare il giapponese del tutto, magari mi fa cacare. Vabbè, Franzo. Normale. Non puoi fare neanche un paragone tra una lasagna che ti fai in casa tua e una che fai al ristorante, perché comunque l'all you can eat è di un livello sotto a quello che ti faresti a casa tua. Buono. Lo stracchino è buono. Mangiate lo stracchino. L'ultimo pisello mi è caduto. Bastardo. L'ultimo. L'ultimo. E il dolce non ne abbiamo, mi sa. No. Non abbiamo.
Boom. Yogurt, dai. E caffè. Ma mangia con calma tu. Poi dopo non pensare a me. Sì. Ciao Ricky. There you go. Bite of 1,000 needles. Tell me, is this an ancient, powerful charm, or simply a plant you found in the forest? You were pretty opaque about what you wanted, even for you. I took my best shot. Very well. You've always been the close enough sort. Thanks. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. Potevi mangiare con calma tu. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Però. Yeah. What the heck? I look like a zombie. Is it broken? No. One does the best one can with the materials provided. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Vado. Bim, bim. No, ok. No. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Che palle. How's this for a mop? Let's see. Stick. Shoddy stuffed animal. Good enough. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew. I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Threepwood's on the Chuck's ship. He's got some kind of disguise. Come fanno a saperlo? Then it looks like. So what? You don't think this could be a problem? Plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the Quindi ship. loro sono interessati alle Chuck. Ecco, qua non avrebbe guastato un po' di animazione in più. Cioè, la barca che si allontana, due nuvole. Cioè, si sono proprio sprecati. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or Non less. funziona così un ammutinamento comunque. The name's Gullet, but you're not to call me that.
To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital 1. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. Ho capito, cool. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Non è un gioco per cellulare, però. What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. What am I supposed to be doing exactly? New recruits. You're all thicker than the chickens. È un ghost chick quello. You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo-ho, a pirate's life for me. Ma perché la spada, il corvo e il mare? Perché? Che cazzo vuol dire sta cosa? Scusami. Looks like you missed a spot. No, è pieno di fondi. Oh. Oi, you missed a spot. Come on. Stronzo. You missed a spot. Is that your catchphrase or something? Come pulisci l'opuscolo? No. It's an inspirational instructional pamphlet that I'm supposed to carry around and read. Opuscolo per 9 membri. Fatti ispirare. Segui la guida del Chuck. Provoca tumulti. Bene. Nessuno può salire a bordo. Non mi devo preoccupare. La spada, il corpo e il mare è un modo di dire yo-ho. La spada, il corpo e il mare. Continuo a non capire. Ma è un modo di dire la spada e il corpo in mare o la spada e il corpo in mare è un modo di dire yo-ho? Perché da come hai scritto tu senza le virgole, la spada e il corpo in mare è un modo di dire yo-ho. La spada e il corpo... È una canzone mai sentita. Veramente mai sentita. Mi fido. Ma perché non dire... Cioè, non tradurre letteralmente quello che dice? Dice banalmente a pari life for me. Stanno i Pirati dei Caraibi? Io ricordo che i Pirati dei Caraibi cantano la canzone A Pare Life for Me. Yo ho, a pare life for me. Perderà l'assonanza, ho capito? Però piuttosto che del puttanate. Yo ho, la spada, il corpo, il mare. Non è totalmente da corpse, dice un'altra cosa, dice pare life for me. Fa cacare. Non è lo yogurt è buono.
I wonder what it's made out of. Boh. Hanno ucciso del grano. Che idea è? Sono 9. La torre di fragola del 24 ore, ancora viva, morto tutto. Si sta bene. Continua a cadere. Buongiorno. Una roba terrificante da acquistare. Non compratela. Mai sentita, Dorian, ti giuro. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. Finisco il varo, eh. Bene. Diamo una controllatina se niente la Steam Deck si è mossa. No. At least they don't smell like live chickens. Beh. I can't see much through this thing. Allora posso raccogliere? Nice chicken. Don't bite my fingers off, okay? Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. I already have some chicken feed. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Ma guarda chi si rivede! Murray? Indeed, I am Murray, the all-powerful demonic skull. But you have me at a disadvantage, withered zombie man. Have we met before? No, but I'm a big fan. Ah, my reputation precedes me, like the locusts before the storm. Locusts? But I will sign no autographs. A curse of painful boils on your left foot for exposing me. I'm here undercover, gathering valuable information for the exquisitely devious Captain Madison. Madison? Very interesting. Ooh, I probably should not have said that. Do me a favor and keep it to yourself, withered zombie man. No problem. How come you're working for Captain Madison? I thought you were your own man. Quindi lui la spia. I owe her a favor. It's none of your business. Why do you owe Captain Madison a favor? Well, ironically, I was sealed up in a crate, and she freed me. Oh, you mean like I just did? It's not the same thing. What exactly is Madison up to? I would be a poor spy indeed if I told you that. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Ok. Vorrei l'uovo io. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? No, questo qui in primo piano ha l'uovo e bisognerà ottenerlo in un qualche modo. Come? Hey! I'll let that one alone.
She's got an egg. Close enough. Oi, you missed a spot. Seriously, get some new dialogue. Ha! No way am I picking that up with my hands. I think it's chicken grease. I hope my roommates don't get upset. Lo faccio... no. Non lo vuole raccogliere a mano. Non ho più la spugna. Ho già provato a lanciare il mangime, sì. Do il mangime a coso? Se mi tolgo la benda, non posso togliermela. Ok. Pixia, buona 12 ore, grazie mille. Buongiorno, buongiorno. Tendenzialmente canzoni che hanno una traduzione attestata vengono riportate con quella traduzione, appunto, senza chiedersi troppo se la traduzione in sé ha senso. Pulisci l'oblò. Se cerco di salire mi incula, sicuro. You missed a spot. Oh, nuts. Going somewhere, Swabby? You haven't cleaned up that mess. Get back to mobbing. I'm feeling just the slightest twinge of regret about the choices I've made up to this point. Ah, aspetta. Pulisco il grasso. You missed a spot. Ah, ok, devo sporcare il moccio e sporcare probabilmente That's Murray. disgusting. No? That's disgusting. Looks like you missed a spot. Oh, nuts. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. I don't want to spoil my view. Oi, you missed a spot. Damn. Nuts. Non riesco a You capire. missed a spot. Quello con l'uovo non me lo vuole Nuts. far toccare. Mi dice I'll let no, that un one uovo, alone. lo lascio stare. She's got an egg. Close enough. Come on. Tell me what Madison is up to. You diminish us both by asking. Knock it off. Lo posso I assaggiare? don't think so. No, ok. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Va bene, Formault. Devo sicuramente sporcare... Devo fare qualcosa. You missed a spot. Forse devo sporcare molto. Nuts. Oi, No, è you uguale, missed a rimane spot. uguale il coso. Oh, nuts. I'll let that one alone. She's got an egg. You missed a spot. Oh, nuts. That's disgusting. Sto veramente sporcando dappertutto, non riesco a capire qual è l'utilità. Looks like you missed a spot. Non me lo vuole far fare, Nuts. Q, ci ho già provato. I don't want to spoil my view. Vedi? Proprio perché me l'ha detto lo volevo fare anche io. Ah, giusto che col tab vedo le robe interagibili su schermo. Ah, ci sono delle viti?
Qua c'è qualcosa di terribile, però non me lo fa vedere. I'll just put a little dab on there. I don't want to spoil my view. Sì, però devo dirvelo senza... Ok. Senza il tab non l'avrei mai visto. Yep. No, perché? Col coltello magari. Sì. Mai senza il tab non l'avrei mai visto. Perché sono dettagli talmente piccoli come avrei dovuto capirlo. Driving rain and crashing waves. Perfect sailing weather. It's a really tight fit. I can't quite squeeze through. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Better. Forse non serviva ingrassare le viti. This is now a slightly greasy porthole. Ricky, buon 21esimo del Sabsario. Vabbè. E buona che 24 ore? Sono 12. Una benzione per trovare il tirocino e chiudere la magistrale me la manderebbe, certo. Tanti auguri. The grease helps. A little. Il grasso aiuta, ha detto. The rest of my gear is in there. I hope it'll be safe down here. It's probably fine. At least they don't smell like live chickens. Cosa dovrei usare per passare di là? Scusami. Ah, aspetta. I think that only works on parrots. Ah, niente. Le viti. Non mi servono. O le metto nel mangime, ma sarebbe una roba terribile. Vabbè che sono già morti. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. Non posso ingrassare da solo? E non me lo vuole raccogliere il grasso. Am I picking that up with my hands? Robe interagibili comunque sono queste. Qua la scala non... Mi dice che è interagibile, non è vero. Oi, you missed a spot. Oh, nuts. Non se faccio così lo pulisco, guarda. Ah, si poteva sommare. Orco cangatto, aspetta. Looks like you missed a spot. Non ci avrei mai pensato, grazie. Ah, vedi che... Oi, Zero. you missed a spot. Oh, nuts. Ok. Anche perché hai detto il grasso aiuta un pochino. Non ha detto una frase che mi facesse pensare... Cioè, sembrava che servisse altro, non più grasso. Poi non so se è una traduzione birbante o che... Ho un timer per il respiro, immagino. That's a big rudder. Ok. Basta, non si può fare un cazzo. I can't see anything. I can't see anything. This one doesn't open. È anche piuttosto piccolo per un'ave di queste dimensioni. Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Blah, blah, blah.
Blah, blah, blah. This is a bunch of empty containers of monkey blood and squid ink. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Blah, blah. Blah. Blah, blah. Feast your eyes on this, me hearties. The one and only map showing the exact location of the secret of Monkey Island. Grazie Mark per i 16 mesi. Wow! The map will be kept in my cabin. Ma c'è un No diavolo. one is to touch it or disturb it in any way. Now, before we can follow the map, obviously we must make our way to Monkey Island itself. Let's have the potion report. Wait, there's a potion? You don't remember that from my other story? To get to Monkey Island, you have to brew a special potion. But you and LeChuck had both been there before. Yeah, Why no, couldn't però. you just sail there? It doesn't work like that. You have to make the potion every time. How does the potion work? I don't know. Nobody does. It's magic. It just helps you find Monkey Island. What's in it? Oh, let's see. It's got squid ink and monkey blood and a pressed skull. I definitely remember that. Also cinnamon, mint, and brimstone, and some coloring and preservatives. Oh, and a live chicken. But listen, you shouldn't worry about this yet. Wait till you're 12 or so. Okay, I think I got it. The potion is nearly finished, Captain. All that's left is one flattened skull, and we'll be ready to cook it. Excellent. You there, in the back. New guy. Me? You look familiar somehow. We met about an hour ago, while Iron Rose was introducing me around. I'm the new Swabby. Doesn't ring a bell. Well, no matter. Go and get us a skull. A flat one. Any questions? Where should I look for a skull? That's your problem. Can I have a raise? Sure. Straight into the rigging, where you'll hang by your ankles for the next few years. Got it? Never mind. Yeah, you get used to it. Che palle che lui ha appeso. Why does it have to be a flat skull? Because the recipe says so. Okay, I'm on it. One skull. Flat. Be quick about it then. Oh no, Murray. Adjourned. We'll finish the potion and then I'll see about getting my hands on that map. How's the potion coming? You heard the captain. It's nearly finished. Go and find a flattened skull like he told you to. If you can't do that, find a regular skull and flatten it. Ah, vedi? How's the potion coming? You No, heard volevo the captain. chiedere. It's go and find a If you can't do... Ah no, niente, solo questo. Nice looking skull you got there, Apple Bob. Now, before you get any ideas, I'm a ghost. My skull won't work. And Putra already asked. Why don't you stick your own head in the pot and see what happens? Relax, I was just making conversation. I'll find a skull someplace else. Looks like it's empty. Ready for cannon firing. Prevuoto. Che cazzo ho sparato, scusa, che non c'è niente. Shouldn't you be up in the crow's nest doing lookout stuff? The best show is down here. I want to see if you screw up this thing with this girl. Can I check the crow's nest for a skull? There's nothing you need up there. Any ideas for where to find a skull? I'm really more of a watcher than a helper. What's it like working for LeChuck? I can't Sparato l'aria. Really? It's in the employee handbook. No complaining. You'll live longer if you remember that, new guy. Gotta go. I've got a job to do. My condolences. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. Questa è la cabina, immagino.
Non accarezzare il gatto di The bordo. very first item in the ship's safety procedures is never to try to pet Scruffles. Top deck schedule. 1 bell, crew voting. 2 bells, LeChuck shouting. Now's not a good time to attract attention. Cos'è sta roba? I think it's just a sculpture. Ah. I hope it's just a sculpture. Ora del bucato. Non so se lo finiamo entro oggi, però ci proviamo. These open plan offices are all the rage now. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. Allora, l'ufficio di LeChuck. Mi racconto la distanza di I know Art sicurezza. is supposed to grab you, but this is taking it too far. Vabbè. It doesn't do much to cut the chill in here, but I'll take what I can get. Nice. A slideshow of creepy zombie guys. Wait a minute. That looks exactly like Elaine's wedding veil. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. If I'm wrong about what that is, taking it would be a big mistake. If I'm right, it would be a bigger one. Ok. Senti il tepore. Ah no, è il coso. Ok, niente. Non c'è un cazzo d'altro. Oh, I barely touched it. Che cazzo ho fatto? It just fell apart. I was barely even here. Oh no. You're out and about. Escrementi di pollo fantasma? Ew. Ugh, I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. It's the ship's hold. Home sweet home? Dici, Peachbull. A parte il fatto che non date consigli, però, per favore, non lo fate. È che ormai ti ho letto e cosa faccio? Ti ignoro? No, non si può fare. The rest Anche of my perché gear ci ho is già in provato, there. se non I sbaglio. hope it'll be safe down here. It's probably fine. Hey, Murray, why don't you come with me? I can show you around the ship. No. Hey. That is one rope. Good morning, Billy. Yo ho, a power life for me. Ah, il teschio ce l'abbiamo. Looks like it's empty. No, non posso? No. How's it going in there, Murray? You will pay for this indignity, you worthless skull napper. Looks like it's empty. Sicuri che proprio non si possa... Non si può mettere in un cazzo. Devo schiacciare Murray. Aspetta, magari devo lanciare le mancime per polli contro questo signore qua. I wonder what's for dinner. Ah. Vabbè, ma io come avrei dovuto capirla questa cosa? Che stronzata. You're out and about.
E io come me la devo gestire adesso sta cazzata qui? Ah, sì, mi ricordo. No. Snail, salve gattone, buona avventura piratesca anche a lei, grazie. This one doesn't open. Fortunately, there's a much more straightforward way to get in there. Non so se mettere delle viti qua sotto possa essere utile. Non credo, però. No, infatti. Mi immaginavo. Magnus, grazie per i 2 mesi. Rinnovate, belli, rinnovate. Il counter sta salendo. Lentamente, ma sta salendo. Fate parte del counter. I have a skull. Should I put it in the pot? Only if it's a flat one. Oh, yeah. The potion smells like it's ready to go. It's just missing the flattened skull. Se faccio finta, no. Sorry if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. Sorry if I offended you. Oh, that's okay. I know you're under pressure. Quella cosa che hai detto che era boh. Hello game poor. I lovely poor. Now's not a good time to attract attention. Canendris, grazie per la sub regalata. I have a skull for the potion. Is it a flat one? Not exactly. I said a flattened skull, you useless bilge rat. Scusa. Riccardo, dai una cospicua mancia, signore. Do we have a union? You sure don't, Swabby. Gotta go. I've got a job to do. Devo far spostare lui, secondo me. Really, poor? Because you are so sweet. I have a skull for the potion. I'm happy for you. Ragazzi, sta per partire il treno, rinnovate per il treno! Never poor. Vi ricordo che questo sabato mattina, mentre tutte le persone normali dormono, noi saremo qui in live su Twitch a giocare a Sea of Thieves. Buscoletto, niente, no. Non so cos'è, ora del bucato, dice, non so cosa voglia dire. I was barely even here. Non so cos'è. Ah, è la macchina per strizzare il bucato, per togliere via l'acqua. Ah, per appiattire Murray. Ok. Let me apologize in advance. You're gonna have to take one for the team. I see no team. Only you, withered zombie man. Let me assure you that whatever you're planning, it will be nothing compared to the torments that I will... Grazie Billy per i 100 bits. If they had been used on someone else. Thanks, I guess. Ah, a posto. Non ci sono di dopo sabato. Hey, what are you... Next stop, Monkey Island. Swabby! Good. Why are you out of the old? You're not ready for the deck. Where's your mop? And also...
No, la rovescia. I can explain, sir. I guess you'll be first swab now, whatever your name is. A promotion. I won't let you down. This'll be ruined now it's Che spilled. brutta animazione, brutta, Start making eh? a potion again. I'll be in me cabin, gritting me collection of other people's teeth. Redo Brutta. the potion? Is that even possible? No! We barely scraped together the ingredients the first time. We're out of almost everything. Let's tip the Cazzo cauldron servono back per and il pretend raid? we're working on it. Maybe he'll forget about it eventually. You don't know LeChuck like I do. But it'll buy us some time. Is this one of those times where you substitute different stuff for all the ingredients and it works anyway? No, they were right. We couldn't make the potion again. But you told me that you can't get to Monkey Island unless you make the potion. Well, I did. But as it turns out, there is a way. We storytellers call what's happening now a twist. There was an important piece of the puzzle that I hadn't seen yet. I started by looking around the ship for opportunities. Hey! Grazie Gnagna per i 7 Ah, mesi. sì, mi ricordo. Rinnovate per il treno. Chiudo la finestra che sento un po' di freschino. Che devo fare? La mappa del segreto di Monkey Island e le Chuck. Il modo alternativo per raggiungere Monkey Island. Trovare il segreto di Monkey Island e rivivere i giorni gloriosi. Ok. What's that? Plundering prospects. Ah, you won't need those. I'll find a way for us to get to Monkey Island. Hey, Bob, have you got any ideas on how to get to Monkey Island that don't involve a voodoo potion? My mind's a blank. I try to keep it that way if possible. Ok, di qua ci sono già stato. Posso andare nella cambusa. Oh, posso andare qui su? Hey, Flambe, ship ahoy! It's Captain Madison. Ready the cannons. Don't Ready the worry about cannons! it. The Chuck already knows they're out there. Wait, never mind. Something's going on. They've got a cauldron on deck. That looks like a cinnamon stick. Mint, squid ink. Hey, wait a minute. I know that recipe. They didn't come to sink us. Those weasels are going to Monkey Island. Ok. Come ok? Dobbiamo risolvere la situazione. They undercut my Threepwood's expedition so they could claim the prize for themselves. You don't want to say that name out loud on this ship. Trust me. Why aren't they happier? A well-placed Non stab hanno in il the back teschio. is cause for celebration. Guarda, hanno le cose del teschio vuoto. Aha! They're missing a skull. We don't need a potion because they have one. What? Sorry, I wasn't paying attention. Make Stronzo. ready to sail. Do I look like a quartermaster to you? You sure don't look like one to me. I'll go talk to Iron Rose. This is gonna be great. If you say so, Swabby. Swabby. Come si scende giù? Ah, di qua. I have an amazing idea. Does it involve mobbing? No, it involves following another ship to Monkey Island. See, Captain Madison is just east of us right now. They're brewing the potion to go to Monkey Island. So I'm gonna help them finish it, and then we follow them. All I need to do is get them a skull somehow. Make ready to sail. Non li vedo convinti, perché? No. We don't even want to go to Monkey Island. Golett gave us a perfect excuse to skip it, and now you're about to screw it up. Let's lock him in the hold. Whoa, hang on. I'm a little surprised to hear this. You shouldn't be. A
But so far, you haven't struck me as the brightest candle in the box. There's nothing on that island except for the secret. The secret doesn't split 6 ways. 7. LeChuck only wants it because of his obsession with that stale glass of milk Guybrush Threepwood. I think you're making a mistake. Let's put it to a vote. Voting is supposed to be at 1 bell. Fair enough. The matter before the crew is the question of whether we should go to Monkey Island. I vote nay. 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 Aye. The vote to go has to be unanimous. It isn't. Meeting adjourned. What's unanimous? It means I had to convince each and every member of the crew to change their vote. Wow. Listen, about that trip to Monkey Island. That we voted against. Exactly. I want to try to persuade you to change your mind about it. Or if not your mind, then at least your vote. Good luck with that. I'm regretting hiring you right now. I could do you a favor in return. Dai, un favore. Win-win. That's how politics works, right? I don't bargain away my opinions and judgment for cash or favors, Swabby. I'm not for sale. I have a moral center. Giusto. I've got one of those. It's just kind of small and off to the side. Like a hangnail. Let's hope it doesn't cause you any trouble in your career as a pirate. Not so far. As quartermaster, it seems like you should be more loyal to LeChuck, who, I will point out, very much wants to go. I've been with LeChuck a long time. Exactly. In the beginning, I really admired the way he saw the world. Come grossa scatola rotonda con sopra un fiocco e il segreto di Monkey Island dentro. As a big round box with a ribbon on it and the secret of Monkey Island inside? I don't know, that's just it. I can't even remember what I found so inspiring. It makes it hard to follow his lead on a personal quest like the secret of Monkey Island. Oh. 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 I still think you should vote to go to Monkey Island. I don't want to talk about that now. I'm having a crisis of faith. About not being inspired by LeChuck to follow his lead. Steam Deck? Ok. No. Io sono molto preoccupato. Sono molto preoccupato. Mi fa molto piacere essere qui con lei, Terkel. Mangia con noi. Oops. That time again already? Well, let's get to it. Listen here, you lazy pack of squealing bilge rats. Why is the ship's cauldron still empty? I distinctly ordered a mystical voodoo potion. If a ship is going to function properly, blah 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 blah. Blah blah blah, flee what? Ok, mentre lui urla, noi possiamo entrare da lui, credo. E a noi che cazzo ce ne frega di entrare qui da lui? Niente. Oh, il libro? It's not much of a map. There's just some writing on it, but clearly it's important. It's not much of a map. There's just some writing on it, but... Magari posso sostituirla a quello con il mio opuscolo? Però provo. No, niente. Andiamo in cucina, vediamo che c'è. Liquame. Però. You'd think on a ship there would be opportunity to change the water once in a while. Una pepiera. It's an empty pepper shaker. Ci mettiamo dentro il becchime? No, però era un'idea geniale. Old boots and deodorant. It's like a college dormitory. It sounds like screaming, but really quiet. Posso parlare con... How's it going in there, Murray? I don't know what you're planning now, but I'm going to see you burn for it. Whoa. I'm not sure those are quite dead yet. Oddio, sono vermi. It's hard to tell if those are for cooking or combat. At first I thought the privy must be behind there, but no.
It's just the pantry. That's held shut with a pretty sturdy piece of timber. Putra keeps a hot fire going here. Non lo so, non c'è niente che butterei lì dentro. Andiamo a vedere l'uovo? Ancora nulla è cambiato. Sono vermicelli. Mamma. Reminder to all crew. Extinguish demon fire with the proper extinguishment. Other methods will not work. In conclusion, shape up, or the eels will be gnawing on your carcass. All right, same time tomorrow then. Dismissed. Ok. The crow's nest is up there. Working hard? Never. Let's talk about your vote on going to Monkey Island. Are there any particular favors I can do for you? I don't know a lot about your interests. My main interests are sleeping and eating. I Sono try to do both io. as much as possible. Ma sono io, Mr. Flambé. Do you have a favorite food? Oh, yes. Scorched Alaska. Salty like widow's tears. Sweet like revenge. And fiery like a hot poker to the tongue. Except when Putra makes it, unfortunately. She does not make it hot enough for my taste. Tell me again about Scorched Alaska. Prepared correctly, it should be like a hot poker to the tongue. What's the book? It's a book of underworld jokes. Jokes from beyond the pale. Unheard of in this world. Does it hurt to have your head on fire? I'm a demon. We're sort of all about that. You get used to it. If you stuck your head in a bucket of water, would it help? Demon fire burns underwater, so no. No, poverino. I'm guessing you don't wear hats. Once in a while, I look good in them. For a few seconds. I can't stop thinking about your head. I mean, what it would be like to have a head that was on fire. I can help you out with that if you are really curious. Va bene. Underworld jokes, you say? Any good? Hilarious. Think you'll be done reading soon? Nah, I don't really have anything else to do. Keep up the bad work. Always. Ok. That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looks. Oh, questa? That looks like a permanent stain. Ew, smells worse than it looked. Forse prendendo il moccio posso pulirla via? I'll leave my work down here. Ah, no. Ok. Flair? Yes? Can we talk about your vote on going to Monkey Island? No. Oh, come on. There must be something I can do for you. Something you want? Oh, you can Billy. Try me. Okay, fine. Earlier today, I lost my grandmother's whale knife. It was a gorgeous heirloom. I treasured it. And now it's gone. Bring me the knife, and I'll vote for your stupid plan. Great. Can you tell me where and when you last saw it? It was sticking out of Gullet's back, right after I stabbed him with it. Probably still there. LeChuck threw Gullet over the side. Yep. Joke's on you, Swabby. And I guess on me, too. Now beat it. I'm busy. He's enjoying, Billy? Oh. Hi, Ace. Flair? What is it? I'll leave you alone now. Yeah. Putra. So, Putra. Chef,
Putra? Please call me Chef. Everybody does. They do? No, never. But they should. Sì. I'd like to try to sway you on the Monkey Island vote. Save your breath. I'm unswayable. There's only one opinion I value, and that's Iron Rose's. She's the smartest one on the ship. Second smartest. Now that you mention it, I'm remembering that I said just last week that I'd always vote with Rose. So I'm gonna do that on this too. Whatever way Rose votes, that's how I'll vote. Thanks for reminding me. Oh. You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? Yeah, I'm voting whatever. Okay. How come people don't call you Chef? Because they're a bunch of pedestrian clods who wouldn't know a great meal if it hit them in the mouth. Which, by the way, it often does, if you cook it right. Or wrong. But mainly it's because technically I am a cook, not a chef. It's a job title. Ok. Well, have you tried to get a promotion? Only about a dozen times. I keep the written request handy, complete with case studies and cost-benefit analysis. There is absolutely nothing wrong with this. But LeChuck refuses to sign it. Bastardo. Yeah. I'll let you get back to cooking. Yeah. Allora. You're That so looks sweet, like a permanent Billy. stain. Ugh, smells worse than it looks. Allora, secondo me devo buttar giù l'ancora in un qualche modo. Questa. Yeah, it looks like it'd be more useful for fishing than stopping. Non posso salire per andare sott'acqua. I cannoni che fanno? Looks like it's empty. No. This is a bunch of empty containers of preservatives and coloring agents. I'd like to discuss your vote on the Monkey Island issue. It's nay. I'm afraid going to Monkey Island doesn't really have anything in it for me. Wouldn't the change of scenery be nice? I've seen lots of scenery. How about I make it worth your while? Go on. Really, Billy? Now? Can I do the same? I want to retire too. Tomorrow, it's fine for me. I'll get you transferred to the other yardarm. I've been there. I prefer this one. I'll take your next shift. If I didn't know better, I'd say you were after my job. No thanks. I'll be your best friend. My best friend will always be the sea, or maybe Putra. Well, what would you be interested in? Well, I've got all I need, but I'm bored. We used to have an entertainment budget, but this fancy new ship is leveraged like crazy, so there are no frills anymore. Entertainment, you say? I'm sure I can come up with something. Entertainment is my middle name. Well, that's funny. Oh, I do like a good joke. They don't last very long, though. Ok. Allora, lui vuole le barzellette. Abbiamo un po' di cose che potremmo fare. Stop overfeeding Molly, you rotten clods. She has digestive trouble and I'm tired of cleaning it up. Molly è quella che fa la cacca, immagino. Questa? Vediamo.
No. Sono, non dico bloccato, però non saprei dove andare a mettere le mani. C'è scritto smettetele di dare da mangiare troppo Molly che poi devo pulire tutto e non voglio. Però non so che cazzo sia Molly. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending. More importantly, is the taste of after chicken the same as the aftertaste of chicken? Non ho la minima idea. Vediamo qua. Ah, guarda chi c'è. Go ahead. You. Ah, me l'ha coltellato allora. Era lui That's quello che... Flair Gory's grandmother's whale knife. It's a beauty. You clown. That isn't gonna do any good. It wasn't even bothering me. Guarda che l'aveva coltellato, scusa. Non ci ho proprio fatto caso. E allora via, verso nuove avventure. Grazie Blue Sunshine per i 28 mesi. Yeah, Monkey Island, it's very good. This is the number 5, but it's the number 3 and they take some pieces from the other 3 and 4. So it's the real 3. Ah, dici che ha cacato adesso che... Vabbè, intanto vediamo qua. I found your knife. My grandmother's knife. Thanks, Swabby. I have no idea how you pulled that off, but I guess a deal's a deal. I'll vote for your stupid plan. Bene. Ora dobbiamo rendere super piccante qua la Oh, i fogli. Putra makes a compelling case for promotion. Why don't I see if I can make some headway with your promotion? I think LeChuck likes me. Sure, knock yourself out. If nothing else, we'll all get some entertainment out of it. Putra makes a compelling case for promotion. Ok. Vediamo se ha cacato la gallina. Ha cacato la gallina. E cosa mi serve la merda di gallina? Ci metto Murray. Ew. Non lo so. Va bene, abbiamo della cacca di gallina. In un qualche modo ce ne usciamo. These open plan offices are all the rage now. You, Swabby, come over here. Dimmi. Maybe new to my ship. I like to meet each of my crew. What's your name, Swabby? Swabby is fine. Any questions? None? Good. I likes an unquestioning crew. Now, get back to work before I use your entrails as bait. Wait! Don't forget the keel hauling tomorrow at 4. I like to think of it as a team-building exercise. I won't. Se rientro mi manda a fanculo di nuovo, quindi. Can't you see me be thinking? Make it quick, Swabby! Cosa squizza? Is this about a promotion for Putra again? I've told her 100 times I'm never going to sign that. One more thing, Swabby. Now that you be first swab, you'll be needing to fill out the Swabby report. Take this report, fill it out, and give it to Iron Rose for her initials. Some say it's grog that keeps a pirate ship running. It's not. It's paperwork. Ovvio. Ho un'idea però, se io firmo così... I don't think I could mimic his signature. It's pretty distinctive. Ci ho provato.
Questa? That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed to. Could you initial this report, please? This doesn't look complete. I'm sure you can find more wrong on this ship than that. Okay. Ah. That looks like a permanent stain. Ugh, smells worse than it looks. Devo segnarla? That seems dangerous. I better just show it to Iron Rose like I'm supposed. Non ho mica capito. Ah, aspetta, forse ce la devo piazzare così. Disgraceful. Ok. 5 sporcizie. Una. Oddio, le altre c'è la 2 con la cacca qua sotto. Guess I should have cleaned that, but I'll leave it for the next swabby. Ok, 3. I'm not sure if this is ectoplasm or what. Ugh. A meno che non contassi anche quella roba lì, ma non penso. Qua? Forse il cadavere? Quindi la cacca serviva a questo. Hey, Gullet. No. Pensavo che lui venisse He's così. pretty securely pinned there by the rudder. I have to say, I thought you were gone for good. I was feeling no small amount of pleasure about it, in fact. It'll take more than a bath to get rid of old Gullet. Now pull me out of here before I hang you by your own intestines, swabby. Well, that's actually first swab now. What is? Me. LeChuck gave me your job. You? Not likely. I do prefer a manager. Ho sbagliato foglio? Scrounging more lounge. Cazzo, grazie. I'm gonna give your pancreas to my rat for a pillow. I'm the only one who knows you're down here. Not true. I know I'm down here, don't I? I guess you've got me there. If I leave you here, do you think you can free yourself? Of course not. You think I haven't tried that already? It's a matter of leverage. As in, I'm gonna get a lever and smack you in the head with it if you don't get me out of here right now. Once we set sail, you'll probably be crushed into paste by the rudder. Why would you tell me that? Grazie, zio Cabrio, per il raid. When I get my hands on you, I'm gonna eat both your legs, throw them up, and then eat them all over again. It would be smart of me not to give you the opportunity then. You might want to take a friendlier tone. This is my friendly tone, you blabbering pile of excrement. I can hold my breath for 10 minutes, more or less. How about you? Well, technically, I don't have to breathe at all, but it's a reflex, isn't it? You can't really stop doing it, but it feels like drowning the whole time. Oh no! So get me out of here right now, you colossal git. Nice talking to you, Gullet. What do you mean, nice talking to you? Oh, I don't mean it literally, of course. Just politely ending our conversation. Wait, no, get me out of here for pity's sake. You baboon! I'd get you for this. Allora, questo. I'm assuming no one will actually read this and come down here to find him. Ok, ci avevo preso bene. Allora vado su. Ce ne manca solo uno. Avevo proprio sbagliato. It's revolting. And it's a slipping hazard. That's it. I've completed my report. I should show it to Iron Rose. Easy. Cioè, in realtà la maggior parte era la mia cabina, ma va bene. Could you initial this report, please? Huh. Yes. Very thorough. See? I am good at my job. I wouldn't go that far. Here. I've got a bunch of other reports ready for the captain's signature. Why don't you take him the whole stack? E ci metto dentro anche il coso. No? Yes! Grazie Davide per i 23 mesi. Oh, dai. Adesso sì che si fa. No, si pronuncia Aigo.
Firma tutto. Paperwork? Okay, hand it over. È così che si ollia la burocrazia. La burocrazia. All stamped. Now please give me some peace and quiet. Ste 47 come un parmigiano, grazie mille. Ricordo a tutti che arrivati a 3000 ci sarà una live speciale con, ecco qua, con il Sega Pico che è lì dietro, quindi rinnovate che ci siamo quasi. I'm a chef! Chef Putra! Thanks, Swabby. You're amazing. I owe you one. Sì. So, chef. You sure I can't change your mind on the Monkey Island issue? I do owe you one. Okay. Ok. I don't suppose you know how to make scorched Alaska? Of course I can make scorched Alaska. I have to warn you though, it's not going to be very spicy. Why's that? I'm totally out of demon pepper. It'll be fine. You wouldn't like the full strength version anyway. Some chefs these days use dandruff out of a can, but I would never take a shortcut like that. One scorched Alaska, extra mild. Thanks. Lo devo pepare però. Perché ha finito la pepiera. No, aspetta, le chiedo della pepiera. Yeah. Can I ask about that pepper shaker? It was demon pepper, made from demon peppers, which are basically the hottest peppers you can get. Do not, under any circumstances, put it on anything you intend to eat. I like spicy food. Not like this. Burns on the way in, burns on the way out. In between, burns. Doesn't matter though. The shaker's empty. I'm all out. Dove la potrei trovare quella roba lì? Flair? Yes? Forgive me, but I'm unclear. What exactly is your job on this ship? I'm the second mate, bosun, gunner, ship surgeon, and composer. And I do the laundry. Wow. Save a little for the rest of us, huh? You after my jobs? Better not be. I need the cash. I'm saving up. What are you saving up for? None of your business, Swabby. I want to check in on your vote about going to Monkey Island. Relax. I'll vote with you. I owe you one. Go swap a deck or something. Will do. Will do. Ok. Allora. I don't have time for that right now. It's all stuff LeChuck has to approve anyway. Scusami, non li ha firmati? It's a stack of papers stamped by LeChuck. Perché me li hai ridati? A 3100 sub il gioco delle principesse Disney, confermo. Se io gli do questa, non gli piace a lui. I had to call in a few favors, but I managed to get you this. Ugh, take the monstrosity away.